Pasaba noches en vela preocupada por la deuda de su madre, los cartas, los amenazas, el miedo a perderlo todo. Anhomba la escuchaba en silencio, sin decir casi nada, pero siempre ofreciendo la esperanza. Y una mañana, los cobradores dijeron de venir, y en su lugar ligo ansaba celado. Dentro estaba el pagar saldado, con su nombre al final. Había comprado la deuda de su madre en secreto, solo para devolvérsela con una sonrisa. La rueda del carro rozó el borde del barranco justo cuando el cielo se abrió. La lluvia cayó a cantaros fría y implacable, convirtiendo el camino de tierra en un lodazo que arrastraba todo a su paso. La yegua relinchó, sus cascos resbalando sobre las rocas, y la carreta se inclinó bruscamente hacia la izquierda. Clara sintió que el mundo se temblaba, oyó el crujido de la madera estilando bajo sus pies, y entonces cayó al vacío, con las manos aferradas al aire, a las riendas a la nada, cayó al suelo confusa, sin aliento. Por un instante, solo oyó el rugido de la lluvia, y los despecados coltazos del caballo en la oscuridad. Entonces oyó un sonido que le heló la sangre, un suave gemido entrecortado proveniente de la plataforma del carro. Mamá, Clara se puso en pie d'un salto, con los bodos hundiéndose en el barro, y trepó con dificultad por la pendiente. El carro había volcado, esparciendo su contenido en un caos de telas, papels y cristales rotos. Y allí, medio enterrada bajo una colcha empapada, estaba su madre, pálida como la muerte, con los ojos parpadeando, y los labios moviéndose sin emitir sonido alguno. Mamá, quédate conmigo. La voz de Clara se quebró a la parte la manta. Le temblaban tanto los manos que apenas podía sostenerlas. La piel de su madre estaba fría, demasiado fría, y su respiración era superficial, entrecortada, como de Dios que no percibían respiración. Detrás de ella, oyó el sonido de cascos, pesados, deliberados. Clara se giró, con la lluvia resbalando por el rostro, y los veía. Tres jinetes, siluetas oscuras recortadas contra el manto gris de la tormenta. Faroles colgaban de sus sillas, proyectando sombras salvajes sobre el barro. El que iba delante, un hombre de hombros anchos con una estrella prendida en la chaqueta, detuvo su caballo, y la miró con una expresión que denotaba total indiferencia. Clara su voz era plana, oficial. De esas voces que no hacen preguntas cuyas respuestas desconocen. Ella asintió, incapaz de hablar. Metió la mano en el abrigo y sacó un papel doblado, amarillento y manchado por la lluvia. Aquí tienes una notificación. Deuda de la graña de tu madre. El pago lleva 3 meses de retraso. El banco está vendiendo la reclamación. Las palabras la golpearon como puñetazos. Que no estamos trabajando en ello, solo necesitamos. El banco no necesita nada, señorita. La reclamación ya está pagada, la transferencia ya está firmada, le entregó el papel, y ella lo tomó con los dedos entumecidos, la tinta ya corrida por la lluvia. Intentó leerlo, pero las letras se mezclaban sin sentido. Solo pudo ver el nombre de su madre y, debajo, una firma que no reconoce. Quien lo compró. Su voz era apenas un susurro. El hombre se encogió de hombros. No sé, un tipo de fura. Pagó la cantidad completa en efectivo. No dijo su nombre. Clara lo miró fijamente, con la cabeza dando vueltas, intentando comprender. Alguien había comprado la deuda de su madre. Un desconocido. Alguien que ahora tenía en sus manos todo lo que les quedaba. ¿Qué significa eso? Preguntó, aunque una parte de ella ya lo sabía. La expresión del hombre no cambió. Significa que la graña ya no es tuya. Significa que tienes 30 días para llegar a un acuerdo con el nuevo propietario, o estás fuera. La lluvia seguía cayendo. El caballo seguía dando cosas. Su madre seguía respirando, con dificultad, y Clara sintió que el suelo bajo sus pies se convertía en agua. Por favor susurró,
si este muriendo, no pudo. Pero los ginicios se elegiban, con sus faros hundiendo contra la tormenta. El sheriff se quitó el sombrero, del cuello toba agua de la, y su voz se perdió entre la lluvia como un fantasma. Lo siento, señorita, no hay nada que pueda hacer. Y entonces desaparecieron, engullidos por la oscuridad, y Clara se quedó sola, arrodillada en el barro junto a su madre, sosteniendo un trozo de papel que significaba el fin de todo. No loro, no había tiempo para eso. Rodeó con sus brazos el frágil cuerpo de su madre, y le estrechó contra sí. Sinchen, do el live latido de su corazón contra su pecho. La carreta estaba destrozada. El camino era intransitable. La tormenta no daba señales de terminar. Pero Clara Ren había nacido en medio de tormentas. Y si había algo que sabía hacer, era sobrevivir. Cargó a su madre sobre su espalda, tambaleando bajo el peso, y comenzó a caminar. A 15 millas de distancia, en un pueblo de más, llamado pequeño para tener nombre en la mayoría de los mapas. Un hombre estaba sentado solo en la esquina de un salón, que olía a whisky y humo, y es tipo de silencio que lega después de que, y si han dicho de más, lladas palabras. El inmerso no percha gran cosa. Polvo en los botes, un abrigo descolorido colgando de sus hombros, el sombrero calado de los ojos, que no buscaban llamar la atención. Llevaba 3 días cabalgando sin parar, durmiendo en graneros y bajo los árboles, sobreviviendo a base de carne seca y agua de arroyo. Tenía los manos ásperas, marcadas por años de trabajo que no dejaban lugar para la suavidad. Pero sus ojos tranquilos, firmes, con la carga de algo, no dicho contaban una historia diferente. Sobre la mesa frente él había un fajo de billetes, cuidadosamente contados, mas dinero del que la mayoría de los hombres de ese pueblo veían en un ano. Junto a los billetes, un trozo de papel, doblado y arrugado por haber estado guardado de más, llamado tiempo en el bolsillo de un abrigo. El camero, un hombre mayor, que collaba y tenía la cara curtida como el cuero, se apoyó en la barra y lo observó. Es mucho dinero para levar encima, desconocido. Y no levantó la vista, ya no es mío. Comprando algo así. El camero se acercó collando, vencido por la curiosidad. Le importa si le pregunto qué. Él alzó la vista por fin, y por un instante el tabernero vi a algo en sus ojos, algo silencioso, intenso y increíblemente triste. Una oportunidad dijo él en voz baja, para alguien que se la merece. El camero frunció el ceño, miró el dinero, y luego volvió a mirar a él. Estás comprando terrenos, duda. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de significado. El camero se erguió, y la comprensión se reflejó lentamente en su rostro. Estás comprando la duda de alguien. ¿Por qué demonios harías eso? Él recogió el papel, lo desdobló con cuidado, y se quedó mirando el nombre escrito en él, Clara Ren, debajo una dirección, una graña. Una madre demasiado enferma para trabajar, y una hija demasiado orgullosa para pedir ayuda. Había oído hablar de ellos en un pueblo cercano, de un predicador que hablaba demasiado, y de un banquero que hablaba aún más. Había oído hablar de la duda que los atormentaba desde hace años, crecen, do como una sombra. Había oído hablar de cómo el pueblo les había dado la espalda, como siempre hacia la gente cuando la supervivencia implicaba mirar hacia otro lado. Él había pasado la mayor parte de su vida mirando hacia otro lado. Había pasado años huyendo de cosas que no podía solucionar, escondiéndose de responsabilidades que no le correspondían. Pero en algún punto del camino, entre un pueblo y otro, se cansó de huir. Cansado de ser el tipo de hombre que solo se salvaba a sí mismo, así que fue al banco, preguntó cuánto debían, cuánto hasta el último centavo que le quedaba, y firmó los papeles sin dar su nombre.
No time por que saber que soy yo dijo ilian vos boja, doblando el papel de nuevo, y guardándolo en su abrigo. Solo necesito volver a respirar. El tabernero negó lentamente con la cabeza, como si no pudiera decidir si él era un santo o un tonto. Y si entra, y si no le gusta la caridad, él se puso de pie, dejando el vaso vacío sobre la mesa, y me ocupé de eso cuando llegue el momento. Camino hacia la puerta, con sus botas resonando pesadamente en el suelo de madera, y se detuvo con la mano en el marco. A fura la tormenta seguía azotando con furia, y los relámpagos surcaban el cielo en líneas blancas y dentadas. En algún lugar de allí, en medio de esa tormenta, una niña cagaba a su madre entre el lodo, luchando por algo que ni siquiera sabía que ella le habían dado. Él se bojó el sombrero y salió a la lluvia. Clara no recordaba mucho de aquella noche, solo fragmentos, el peso de su madre sobre su espalda, la forma en que la lluvia convertía el mundo en una mancha gris y negra. El resplandor lejano de los linternas de la graña, tan lejos que parecía un sueño, cuando por fin llegó al porche, le fallaron las piernas. Se desplomó sobre la madera mojada, girando, con el cuerpo de su madre inerte y frío entre sus brazos. Por un instante, pensó que era demasiado tarde, pensó que la lluvia se lo había lavado todo, pero entonces su madre tosió débil, con un ronquido, pero vivo, y Clara sintió que algo se habría pasado en su interior. Alivio, dolor, un agotamiento tan profundo que sentía que se ahogaba. Arrastró a su madre adentro, la acostó en la cama, junto al fuego, y le arropó con todos los mantos que les quedaban. La cosa estaba fría, el techo tenía 3 gotas, pero era un refugio. Era su hogar, por ahora. Clara se sentó junto a la cama, con las manos temblorosas, y miró fijamente el papel empapado por la lluvia que aún apretaba en su puño, la notificación, la firma, el nombre de un hombre al que nunca había visto, y que ahora tenía su vida en sus manos. Quería enfadarse, quería desahogar su furia contra la injusticia de todo aquello, pero estaba demasiado cansada, demasiado vacía. A fura, la tormenta comenzó a amanar. La lluvia se convirtió en llovizna, y luego cesó por completo. Los nubes se abrieron lo justo para dejar pasar un rayo de luna, que cayó sobre el suelo formando una pálida línea platida. Clara cerró los ojos y se dejó vencer por el cansancio. Ella ignoraba que la misericordia tuviera rostro. Ignoraba que, en algún lugar de la oscuridad, un hombre con polvo en los botas y serenidad en la mirada vigilaba la graña desde la distancia, asegurándose de que llegara a casa. No sabía que la deuda que tanto temía ya había sido perdonada, no por un banco, no por una ley, sino por un desconocido que creía que merecía una oportunidad justa. Al llegar la mañana, el val estaba en silencio. La tormenta había arrasado con todo, dejando tras de sí un cielo tan azul que dolía mirarlo. Clara despertó con el canto de los pájaros y la suave y constante respiración de su madre a su lado. Por un instante, se permitió creer que todo estaba bien, que la tormenta había sido una pesadilla, que la nota en su bolsillo no existía. Pero cuando se puso de pie y miró por la ventana, veía la carreta destrozada aún en el barranco, veía el barro, veía el mundo exactamente igual que la noche anterior. Nada había cambiado, excepto pero ella seguía en pie, su madre seguía respirando, y en algún lugar, un desconocido había pagado una deuda que no tenía, por razones que ella no alcanzaba a comprender. Clara se calzó los botas, salió al porche y miró hacia el horizonte. El sol estaba saliendo, lento y dorado, pintando las colinas con tonos ámbar y rojizos. No sabía su nombre, no conocía su rostro.
Pero a medida que la luz de la mañana se extendía por el val, Clara sintió algo que no había sentido en meses, esperanza, débil, frágil, pero viva, y a lo lejos de pie al borde de los árboles con su caballo pastando a su lado, Elimosa observaba la granja, y se permitió una leve sonrisa. Había cumplido su cometido. Ahora solo tenía que asegurarse de que ella nunca se enterara. El viento se mecía entre la hierba, trayendo consigo el aroma a lluvia, tierra y nuevos comienzos. La tormenta había pasado. Pero la verdadera historia, no había hecho más que empezar. El sol salió al tercer día después de la tormenta, y con él ligó el silencio. No del tipo pacífico, sino del que se pega a los oídos y hace que cada pequeño sonido parezca ensordecedor. Del tipo que lega cuando el mundo contiene la respiración, esperando a que algo se rompa. Clara estaba de pie en la puerta del granero, con un cubo de pienso en la mano, mirando la cerca rota que bordaba el este de la propiedad. Los postes levaban meses inclinados, sostenidos por el oxido y la obstinación, pero la tormenta había terminado, lo que el tiempo había comenzado. Ahora se combaban como ancianos, con el alambre enredado y inservible, a punto de derrumbarse con el próximo viento fuerte. Debería haberlo arreglado hace un año, pero nunca había suficiente tiempo, nunca había suficientes manos, nunca había suficiente de nada. Detrás de ella, la yegua se movía inquieta en su establo, nerviosa por la noche de la tormenta. Clara había logrado rescatarla del barranco a la mañana siguiente medio ahogado y con los ojos desorbitados, pero el animal no había vuelto a ser el mismo, ni nada más. Su madre seguía en la cama, respiraba, pero con dificultad. La tos que le acompañaba desde hace meses se había agudizado, alojándose en su pecho como algo permanente. El médico había venido una vez, 2 semanas antes de la tormenta, y le había dejado un frasco de medicina que Clara no podía pagar y una mirada que decía todo lo que las palabras calaban. Semanas, tal vez un mes. Clara dejó de contar los días después de eso, dejó el cubo en el suelo y caminó hacia la cerca, sus botas crujiendo sobre la hierba seca. El aire matutino era fresco, de esa frescura que presagiaba calor más tarde, y el val se extendía ante ella en tonos dorados y marrones, bello como a veces lo son las cosas que miran. Ligó al primer post y lo sujetó con las manos, tantiendo su peso. Se dio bajo su agar, la madera estaba blanda por la podredumbre, podría arrancarlo con las manos desnudas si quisiera, volver a empezar, reconstruir, pero reconstruir con qué, con madera que no tenía, con clavos que no podía comprar, con fuerzas que ya había gastado. Soltó la falda y retrocedió, secándose las manos en ella. El barro de la tormenta aún se adhería al dobladillo, seco y agrietado, y no había tenido fuerzas para lavarla. No había tenido fuerzas para casi nada. El aviso del sheriff seguía sobre la mesa de la cocina, doblado y olvidado. No lo había vuelto a mirar desde aquella noche, ni siquiera había intentado encontrar al hombre que compró la deuda. Para que 30 días había dicho el sheriff. 30 días para llegar a un acuerdo con el nuevo propietario o perderlo todo. Tenía $2, una madre moribunda y una granja que se desmoronaba más rápido de lo que podía mantenerla en pie. Clara cerró los ojos y dejó que el sol le calentara la cara. Por un instante, se permitió imaginar que se marchaba, dejando la cerca rota, dejando la granja, dejando todo atrás y simplemente, señora. La voz provino de detrás de ella baja y suave, y Clara se giró tan rápido que casi pierde el equilibrio. Un hombre estaba de pie al borde de la propiedad, con una mano sobre las riendas de un caballo gris y polvoriento, y la otra sosteniendo su sombrero contra el pecho. Era alto, delgado, con la complexión propia de años de trabajo duro y escasez de alimentos.
Su ropa estaba gastada pero limpia. Y su rostro quedaba en la sombra del ala del sombrero que acababa de quitarse. Pero fueron sus ojos los que la detuvieron, tranquilos, firmes, el tipo de ojos que habían visto demás, yado y, aun así, habían decidido ser amables, no quería asustar dijo, con la voz lo suficientemente alta para que ella la oira, pero no más ala. Vi que la vala estaba queda. Pens que podrías necesitar ayuda. Clara lo miró fijamente, con el corazón enlachando confusa por la sorpresa. No lo reconoce, no conoce su rostro, y solo hizo bastaba para ponerla en alerta. Los desconocidos no aparecieron de repente ofreciendo ayuda, al menos no según su experiencia. Estoy bien dicho, con la voz más dura de lo que pretendía, no necesito ayuda. El hombre asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Entendido, se volvió a poner el sombrero, lo inclinó hacia ella y se dio la vuelta para marcharse. Clara lo vio marcharse, observó su forma de moverse, posada, despreocupada, como si tuviera todo el tiempo del mundo y ningún lugar al que ir. Luego hasta su caballo, tomó los riendas y se subió a la silla con la soltura, que da una vida entera montando, y entonces hizo una pausa, volvió a mirarla. Una vala ese dijo no durará ni una semana más. Si llega la tormenta, perderás más que los posts. Clara sintió que se le apretaba la mandíbula, lo sé, seguro que se dijo mientras se ajustaba el sombrero, entrecerrando los ojos por el sol, pero saberlo y solucionarlo son dos cosas distintas. Quiso decir que se fuera, quiso decir que no necesitaba sus consejos, ni su lástima, ni lo que fuera que él creera ofrecer, pero las palabras se le atragantaron, porque tenía razón. La cerca no duraría. Y ella no tenía ni el tiempo ni los fuses para arreglarla sola. El hombre pareció percibir su vacilación, desmontó, despacio y con cuidado, y caminó de regreso hacia la cerca, no hacia ella, sino hacia los posts rotos. Se agachó, pasó la mano por la base de uno y comprobó el peso de otro. La madera se ha podrido dijo, más para sí mismo que para ella, pero el alambre todavía serve. Tines posts de repuesto, Clara se cruzó de brazos. ¿Por qué te importa? Él la miró entonces y por un instante ella veía algo fugaz cruzar su rostro. Algo que podría haber sido tristeza o arrepentimiento o algo completamente distinto. Porque tengo tiempo dijo simplemente. Y tú pareces no tenerlo. La sinceridad del asunto la tomó por sorpresa. No supo qué decir. No sabía si debía confiar en él o mandarlo al diablo. Así que se quedó allí en silencio mientras él esperaba. Finalmente suspiró. Hay unos posts viejos detrás del granero. Podrían servir. El hombre asintió y se puso de pie, sacudiéndose el polvo de los manos. Voy a echar un vistazo. Pasó junto a ella sin decir una palabra más. Sus botas crujiendo sobre la hierba seca. Y Clara lo vio marcharse. Es extraño que había aparecido de la nada, y había decidido, por razones que ella no podía comprender, que valía la pena arreglar su cerca rota. No se movió, no lo siguió, simplemente se quedó allí de pie bajo el sol, sin do el peso de su presencia como algo que no podía nombrar. Su nombre era Mercer, aunque ella no lo supo hasta más tarde. Trabajó toda la mañana en silencio, sacando los viejos posts de detrás del granero, comprobando si alguno estaba podrido y apartando los que parecían resistir. Clara lo observaba desde el porche, fingiendo remendar una camisa rota, pero sobre todo contemplándolo moverse, eficiente metódico, como un hombre que sabía trabajar y no necesitaba demostrarlo. Al mediodía ya había arrancado 3 de los posts rotos y había empezado a cavar nuevos hoyos. El sol pegaba fuerte y implacable, y el sudor la oscurece la espalda de la camisa, pero no se detuvo, no se quilló, simplemente siguió trabajando,
con el ritmo de la pala firm y seguro, clara le trajo agua sin que si lo pidiera. Dijo la jarra saber una piedra plana cerca de donde el trabajaba, y retrocedió con los brazos cruzados. No tenías que hacer esto, dijo. Y hizo una pausa, apoyándose en la pala, y tomó el agua. Bebió un buen trago y luego se limpió la boca con el dorso de la mano. Lo sí, entonces porque estas aquí, él la miró fijamente, y ella sintió que algo cambiaba en él entre ellos. Tal vez simplemente no me gustaba como las cosas se desmoronan cuando no tienen por qué hacerlo. Clara frunció el seno, ni siquiera me conoces. No hace falta, dijo él, devolviendo el frasco, rozando sus dedos apenas un instante. Hay cosas que merecen la pena regla, los conozcos o no. No supo que responder. No sabía si se refería a la cerca o a otra cosa. Así que simplemente tomó el frasco y regresó a la casa, sin do su mirada fija en ella todo el camino. Pero cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, la valla ya estaba de nuevo en pie. No es perfecto, no es bonito, pero está en pie. Y se enderezó, girando los hombros, y retrocedió para inspeccionar su trabajo. Los postes eran sólidos, clavados profundamente en la tierra, y el alambre estaba tenso y uniforme. Aguantaría, al menos por un tiempo. Clara salió a mirar, abrazándose a sí misma para protegerse del aire fresco. Miró fijamente la cerca, luego a él, y por primera vez en todo el día, su expresión se suavizó. Gracias, dijo en voz baja, y asintió, de nada. Ali permanecieron bajo la luz del atardecer, con el val extendiendo dos ante ellos, y ninguno habló, no había nada que decir. El trabajo estaba hecho. La cerca estaba reparada, y algo entre ellos algo tacito, y frágil había comenzado a echar raíces. Finalmente, él recogió su sombrero del post donde lo había dejado, y le quitó el polvo del ala. Dijo Espera, la voz de Clara lo interrumpió. Ella dudó, mordiéndose el labio inferior, y luego respiró hondo. No tengo mucho, pero, hey café, si quieres. Y la miró, con una fugaz expresión de sorpresa en el rostro. Luego, lentamente sonrió, fue una sonrisa tímida, casi imperceptible, pero transformó por completo su expresión. Lo hizo parecer más joven, menos cansado. Mi apetece un café, dijo. Caminaron juntos hacia la casa, uno al lado del otro, mientras los primeros estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. Y a lo lejos en la distancia, el viento se movió por el val como un susurro, suave, persistente, llevando consigo la promesa de algo que ninguno de los dos podía ver aún, pero Ali estaba creciente. Espera, el café estaba aguado y amargo, pero él lo bebió sin quejarse. Se sentaron en el porche, Clara en la vieja mecedora de su madre, él en los escalones con la espalda apoyada en el poste. La noche ya había quedado por completo, fresca y silenciosa, y los únicos sonidos eran el crujido de la mecedora, y el lejano ulular de un bujo entre los árboles. ¿Vives por aquí? Preguntó Clara, rompiendo el silencio. El negó con la cabeza. Solo estoy de paso hacia donde, se encogió de hombros, adendoquiera que leave el camino. Clara lo observó, tratando de comprender. Eso no es vida. Es el único tipo que conozco. Quería preguntar más, quería saber de don venía, de que huía. Porque un hombre que percha tan capaz de construir cosas pasaba la vida a la deriva, pero algo en su expresión le dijo que no insistiera. Le dijo que, fuera lo que fuese que cargara, aún no estaba listo para soltarlo. Así que, en cambio, dijo, el pueblo va a hablar, de que me ayudaste, y la miró de reojo, de yo los habla, eran cosas, eran suposiciones. Ya lo son. Tomó otro sorbo de café, con la mirada perdida. La gente siempre lo hace. Clara frunció el seno,
hizo no te molesta, no tanto como lo habría hecho de ya esa vala rota. Había un tono definitivo en su voz que puso fin a la conversación, y Clara lo dejó pasar. Permanecieron en silencio un rato más, la oscuridad envolviéndolos como una manta, y por primera vez en meses, Clara sintió algo más que agotamiento. Ella sintió no es del todo seguro, no es del todo esperanzador. Pero casi, cuando él finalmente se levantó para irse, dejó la taza vacía en la barandilla del porche y la miró por última vez. Si necesitas algo más, avísame. Clara también se puso de pie, abrazándose a sí misma. Ni siquiera si tu nombre. Hizo una pausa, si giró a medias hacia su caballo, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Ili mersa. Clara Ren. Lo sí. Las palabras fueron suaves, casi como un susurro en la noche, pero Clara los oyó. Y algo en su forma de decirlo, como si lo hubiera sabido desde el principio, como si hubiera venido expresamente para esto lo oprimió el pecho. Oh, pero él yacía la llave, y sabía a la silla, su silueta oscura contra el cielo estrellado. Se quitó el sombrero en señal de respeto, hacia ella por última vez, y luego desapareció, cabalgando hacia la oscuridad, el sonido de los cascos desvanchan, dos en la distancia. Clara permaneció en el porche mucho después de que él hubiera desaparecido, mirando hacia el val, hacia la cerca fija, hacia la noche que de repente se sentía un poco menos pesada. Dentro, su madre se removió, tosiendo suavemente, y Clara se acercó a ella, alzando los mantas, revisando la frente, susurrando palabras que no necesitaban ser oídas para ser ciertas. Vamos a estar bien. De alguna manera, vamos a estar bien. Y muy lejos, cabalgando en la oscuridad, con el peso de un secreto, un escondido bajo su abrigo, y Mercer también se permitió creerlo. Por la bondad, una vez sembrada, rara vez permanece en silencio. Y pronto empezó a entrar miradas no decidas. Al día siguiente, el sol salió como siempre, lento y dorado, derramando la sobre el val como mil vertido de un frasco. Clara se despertó al war un marteloso. Por un instante, creyó que estaba cenando. Pensó que el agotamiento por fin había resquebrajado algo en su mente y que oía cosas que no existían. Pero entonces lo oyó de nuevo, constante, rítmico, el inconfundible sonido de un martillo golpeando la madera. Se quitó la fina manta y se acercó a la ventana, en camisón, con el pelo enredado sobre los hombros. A través del cristal polvoriento, pudo verlo, y de pie junto al granero, con una tabla de madera apoyada en la rodilla, clavando clavos con la precisión que solo dan los años de práctica. La primera reacción de Clara fue de irritación. No le había pedido que volviera, no le había dado permiso para seguir trabajando, pero incluso mientras se formaba ese pensamiento, sintió que se suavizaba, disolviéndose en algo más parecido a la gratitud. Se vistió rápidamente, se trenzó el pelo sin mirarse al espejo y salió. El aire matutino era fresco, con aroma a salvia y tierra seca. Y alzó la vista al verla acercarse, detuvo el martillo a medio golpe y asintió una vez. Un saludo que no requería palabras. Has vuelto, dijo Clara, con la voz aún ronca por el sueño. El teco del granero tan agujeros respondió y con sencillas. Si vuelve lava, podrás todo lo que tengas guardado ahí. Clara miró hacia el tejado. Tenía razón, había notado los gotros hacia meses, había puesto cubos de barro para recoger el agua, pero nunca había tenido el tiempo ni los materiales para arreglarlo bien. Yo no te pedí que hicieras esto, dijo, aunque no había enfado en su voz. Solo confusión, y dejó el martillo y se limpió las manos en los pantalones, lo sé. Entonces, ¿por qué que hacerlo, dijo mientras cogía otra tabla, midiéndola contra el hueco del tejado? Y porque tengo tiempo, ahí estaba de nuevo esa frase, tengo tiempo,
como si el tiempo fuera algo que lo sobrara, algo que pudiera permitirse regalar sin pensar en las consecuencias. Clara quería discutir. Quería decir que no necesitaba caridad, que no necesitaba que un desconocido lo arreglara la vida poco a poco, pero las palabras no le salían, porque la verdad era que si necesitaba ayuda, la había necesitado durante meses. Why ahí estaba él frente a ella, con los votos polvorientos y la mirada amable. Hey café dijo finalmente, cuando es listo. Y la miro de reojo y por un instante una cálida expresión cruzó su rostro. Lo apreció. Clara se giró para pero se detuvo. Y, sí, gracias, no respondió. Simplemente cogió el martillo y volvió al trabajo, y el sonido del mismo la siguió hasta la casa. A partir de entonces, los días comenzaron a difuminarse entre sí, fundiéndose uno con el otro, en un ritmo que resultaba a la vez extraño y natural. Y ligó al amanecer y trabajó hasta el anochecer, pasando de una tarea a otra sin que se lo pidieran. Arregló el techo del granero, remendó los agujeros del galinero, y reemplazó los tablas podridas de los escalones del porche. Trabajaba en silencio, hablando solo cuando era necesario, pero su presencia llenaba el espacio a su alrededor, firme, sólida, como unos cimientos que habían faltado durante demasiado tiempo. Clara intentó pagar. Le ofreció lo último de sus ahorros, los $2 que había estado guardando para emergencias, pero él se limitó a negar con la cabeza, con una expresión indescifrable, que de ti lo dijo, lo necesitarás más que yo. No pudo dejar que trabajes gratis. Entonces no lo tomes a la ligera la intriga un cubo que acababa de reparar, con el asa recién atada con una cuerda resistente. Considéralo algo que había que hacer. No sabía cómo rebatir eso. No sabía cómo rebatir a un hombre que parecía medir el valor en cosas que no eran dinero. Así que dejó de intentarlo. En cambio, ella le daba de comer. Le preparaba el desayuno cuando llegaba, huevos cuando había, galletas cuando no, café siempre. Comía sin quejas, sin esperar nada a cambio, y cuando terminaba, dejaba el plato en el lavabo y volvía al trabajo. A veces, Clara trabajaba a su lado, le sostenía la escalera mientras él subía, le pasaba clavos cuando tenía las manos ocupadas. No hablaban mucho en esos momentos, pero el silencio entre ellos no resultaba incómodo. Era el tipo de silencio que surge de un propósito compartido, de dos personas que aprenden el ritmo de los movimientos del otro, sin necesidad de palabras que los guíen. Y poco a poco que Clara casi no se dio cuenta la graña comenzó a cambiar. La cerca se mantenía recto y fuerte. El techo del granero ya no tenía gotas. Los escalones del porche no crujían bajo los pies. Pequeñas cosas, detalles insignificantes, pero en conjunto, conformaban algo que se sentía casi como esperanza. Era ya entrada la tarde cuando la madre de Clara finalmente habló de él. Clara estaba dentro, amasando la masa para el pan, con los monos y el delantal cubiertos de harina. Su madre, sentada en la silla junto a la ventana, abrigada con mantas a pesar del calor del día, observaba el mundo exterior con ojos que veían más de lo debido. Es un buen hombre dijo su madre en voz baja, casi en un susurro. Clara no levantó la vista. Quinn, no te hagas la tonta conmigo, chica. Ya sabes quién soy. Los monos de Clara se quedaron quietos en la masa. Solo está ayudando. Eso es todo. Su madre emitió un sonido que pudo haber sido de asentimiento o algo completamente distinto. Los hombres no ayudan así, a menos que tengan un motivo. Tal vez simplemente sea amable. Los hombres bondadosos son raros, Clara. Los hombres bondadosos sin esperar nada a cambio son aún más raros. Su madre tosió un sonido húmedo y espero que le oprimió el pecho a Clara.
cuando recupero el aliento continuo, ten cuidado, clara finalmente la miro, cuidado conque. Los ojos de su madre on penetrantes a pesar de la enfermedad que la consumía, se encontraron con los de Clara, con una intensidad que sonaba a advertencia. De pensar que la bondad es gratuita. De apoyarse en algo que podría no durar. Las palabras resonaron entre ellos, pasados y ciertas, y Clara sintió un nudo en el pecho, porque su madre tenía razón, se estaba apoyando. Estaba empezando a depender de la presencia de él, del sonido de su martillo por la mañana, de la forma en que la miraba, como si valiera más que la suma de sus deudas, y eso era peligroso, porque hombres como él no se quedaban. Hombres que vagaban por los pueblos sin raíces ni motivos no se estable, shían en lugares desolados, ni los llamaban hogar. Lo se dijo Clara en voz baja, volviendo a mirar la masa, lo sé, mamá, pero incluso mientras lo decía, presencia la mentira. Porque una parte de ella una parte que no quería nombrar y esperaba que él se quedara. Por supuesto, el pueblo se dio cuenta. Los pueblos pequeños siempre lo hicieron. Clara fue al pueblo 3 días después de que él empezara a trabajar en la granja. Cabalgó la yegua por la polvorian de cal principal para comprar harina, café y todo lo que pudiera permitirse. Otto el caballo frente a la tienda y entró. La campanilla sobre la puerta tintineó suavemente. La tienda era oscura y fresca, con estantes repletos de frascos, sacos y herramientas. El señor Brennan estaba detrás del mostrador, un hombre corpulento, con una barba espesa como el ámbar y una mirada penetrante. Señorita Wren dijo con voz monótona, no era desagradable, pero tampoco afectuosa. Señor Brennan dijo Clara, dejando su cesta sobre la encimera, necesito harina, 5 libras si los tiene, entendido. Se giró para coger el saco del estante, y Clara oyó los susurros antes de ver a los mujeres. 2 de ellas, de pie cerca del fondo de la tienda, medio ocultas tras un expositor de telas. La señora Coulter y la señora Hayes, ambas vestidas con sus mejores galas a pesar de ser miércoles. Ambas le observaban con una mirada que despejaba a cualquiera de su ropa, convirtiéndolo en un chismoso y un Jews. Hoy que leva ali casi una semana dijo la señora Hayes en voz baja, pero no lo suficientemente baja. Escandaloso, replicó la señora Coulter, un hombre y una mujer solos en esa granja, y su pobre madre demasiado enferma para acompañarlos, tal vez si de la familia, ella no tiene familia, no desde que falleció su padre. Clara sintió que se le tensaba la mandíbula, pero no se giró. No les dio esa satisfacción. El señor Brennan dejó la harina sobre la encimera, con una expresión cuidadosamente neutral. Algo más, café dijo Clara, medio kilo. Ella sintió y se dio la vuelta de nuevo, y Clara se obligó a respirar. A ignorar los susurros, a fingir que no le importaba lo que pensaran, pero si le importaba, no por ella misma, sino por él, porque los chismes tenían la capacidad de envenenar las cosas buenas, y no quería que su amabilidad se convirtiera en algo feo. Cuando salió de la tienda, con la harina y el café guardados en su alforja, los veía. 3 hombres de pie frente al salón, observándola con expresiones que iban desde la curiosidad hasta algo más sinistro. Uno de ellos, un hombre delgado con una cicatriz en la mejilla, se quitó el sombrero con sorna. Hoy que busco ayuda a Haifura, señorita Wren. Clara siguió caminando, con la mirada al frente, que bien continuó, con la voz resonando al otro lado de la cal. Tener el un hombre que juega el trabajo por ti, uno se pregunta que recibe cambio, Clara se detuvo, se giró, lo miró fijamente los ojos, él no consigue nada más que la satisfacción de ser una buena persona, deberías intentarlo alguna vez. La sonrisa del hombre se desvaneció y, por un momento, la cal cuidó en silencio. Entonces Clara montó a caballo y se alejó cabalgando,
con la espalda recto y el corazón lasciando confusa. Esa misma noche, después de la puesta de sol, mientras estaban sentados en el porche tomando café, y el sonido de los grillos llenaba el air, ella se lo contó a él. La gente está hablando dijo, mirando hacia el val que se oscurece. Él asintió lentamente, y me lo imaginaba, no te molesta, ya han hablado de mí antes dijo, dando un sorbo a su café con expresión indescifrable. Hablar no cambia la verdad, Clara la eco un vistazo. Y que es verdad, y la miro a los ojos y, por un instante, el mundo pareció contener la respiración, que necesitabas ayuda, y que pude dartela, eso es todo, lo es, la pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de significados que ninguno sabía cómo expresar. Él fue el primero en apartar la mirada, dejando su taza con cuidado. Dijo dijo en voz baja. Clara quería detenerlo. Quería decir algo que lo hiciera quedarse, algo que rompiera la distancia que ambos mantenían. Pero no sabía que era algo así que simplemente sintió. Buenas noches, Illy. Buenas noches, Clara. Él se alejó a caballo en la oscuridad y Clara se quedó sentada sola en el porche sintiendo el peso de la advertencia de su madre y la atracción de algo que no podía nombrar. Dentro, su madre tosió, y Clara se acercó a ella, alzando el cabello, acomod, andó los almohadas, susurrando palabras de consuelo, que parecían más bien oraciones. El verano se intensificó. Los días se hicieron más largos y calurosos. El sol castigaba el val Este que incluso la sombra se sentía como un horno. Pero el trabajo continuaba. Y llegaba cada mañana, puntual como la mensa, y juntos transformaron la granja en ruinas en algo que casi parecía capaz de sobrevivir. Sembraron lo que pudieron, frijoles, calabazas, y unas cuantas hileras de maíz. Y le enseñó a plantar las acequias para que el agua no se escurriera, y a construir un enrejado para los frijoles que durara más de una temporada. Trabajaba con sus manos y su espalda, pero también con su mente, anticipándose a los problemas y preparándose para ellos antes de que surgieran. Y poco a poco, Clara empezó a comprender que así, con esa silenciosa y metódica reparación de lo que estaba roto era como él se comunicaba. No con palabras, sino con acciones. No con promesas, sino con su presencia. Una tarde, cuando el calor era insoportable y ambos estaban empapados en sudor, él levantó la vista de la lasaña que estaba cavando y dijo, ¿alguna vez has pensado en Ert? Clara, sentada a la sombra con una jarra de agua, frunció el ceño. ¿A dónde te vas? Aquí, la granja, toda ella. Reflexionó sobre la pregunta, dando vueltas en la cabeza. Todos los días, admitió. Pero ¿a dónde iría? Esto es todo lo que conozco. Él asintió, como si lo entendiera. A veces quedarse es más difícil que es. Es por eso que no lo haces, no respondió. Simplemente volvió a cavar, la pola hundiéndose en la tierra seca con golpes firmes y rítmicos. Clara lo observó, es hombre que había aparecido de la nada, y se había quedado por razones que no revelaba, y sintió un cambio en su interior. Algo que se parecía a la confianza, o tal vez a algo más profundo. Oh, sí, porque estás aquí realmente, hizo una pausa, apoyándose en la pola, y la miró con esos ojos tranquilos y firmes que siempre parecían ocultar más de lo que mostraban. Durante un largo rato, guardó silencio. Luego en voz baja dijo, porque me canso de las cosas que podía arreglar, no fue una respuesta completa, pero fue suficiente. Ligó la noche, tenida de tonos naranjo y dorado. Terminaron los labores de riego, y regresaron juntos a la casa, con los botas llenas de barro, y la ropa manchada de tierra y sudor. La madre de Clara dormía en su sillón, respirando de forma superficial pero constante, y Clara la cubrió suavemente con una manta antes de reunirse con él en el porche. Se había lavado las manos en el lavabo,
y si los estaba secando con un tropo cuando salió Clara. Ella lo ofreció una taza de café más fuerte esta vez, medio y él le aceptó con un gesto de agradecimiento. Se sentaron bajo la luz del atardecer, observando como el sol se ocultaba tras las colinas, y por una vez, ninguno de los dos sintió la necesidad de llenar el silencio con palabras. Los grillos cantaban, el viento soplaba entre la hierba, el val se extendía ante ellos, vasto y silencioso, y de algún modo menos solitario que antes. Y en ese instante, Clara se permitió creer solo por un latido que aquello podría durar. Que el hombre sentado a su lado, el que arreglaba cercas, tejados y cosas rotas, podría quedarse, no lo dijo, no se atrevió a pronunciarlo, pero él también debió de sentirlo, porque la miró de reojo, y en la luz agonizante, ella veía algo en su expresión que parecía casi arrepentimiento. Como si ya supiera que quedarse no era un derecho que se hubiera ganado. En el bolsillo de su abrigo, doblado y gastado, el papel con la firma de su madre parecía pesar más, la deuda que había contraído. El secreto que guardaba, aquello que lo unía ella y que, con el tiempo, los separaría, pero por ahora, por esta única y dorada noche, él se permitió sentarse a su lado y fingir, imagina que era solo un vagabundo que se había detenido a ayudar. Es como si la deuda no existiera, es como si la amabilidad no tuviera precio. El sol desapareció tras las colinas, y las estrellas comenzaron a aparecer una a una, como promesas escritas con las. Y a lo lejos, lavado por el viento, ligó el sonido distante del trueno, suave, de advertencia, inevitable. Porque a medida que el verano se desvanecía y los papels volvían a cambiar de manos, el secreto que los unía comenzó a temblar. Primero ligó el polvo. Clara lo vio desde el jardín, arrodillada entre los hileras de judías que por fin empezaban a trepar por sus enrejados. Una nube marrón se elevaba desde el camino, moviéndose lento y pausadamente, captando la luz del amanecer como humo. Se puso de pie, secando las manos en el delantal, y le observó acercarse, 3 jinetes, quizás 4, sintió un nudo en el estómago. Los ciclistas que iban en grupo nunca traen buenas noticias. Detrás de ella, oyó que el sonido del martillo de él se detenía. Había estado trabajando en el gallinero, reemplazando las últimas tablas podridas, pero ahora también estaba de pie, con el sombrero echado hacia atrás y la mirada fija en el polvo que se acercaba. ¿Esperas a alguien?, preguntó en voz baja. Clara negó con la cabeza. No. Los jinetes se hicieron visibles al entrar en la propiedad. 4 hombres, todos los rostros familiares, como siempre lo eran los de los pueblos pequeños. El sheriff iba delante, su placa brillando al sol. Detrás de él iban el señor Brennan, de la tienda de ultramarinos, el anciano señor Patterson, dueño del banco, y un hombre más joven al que Clara reconoció, pero cuyo nombre no pudo identificar, quizá el hijo de alguien, con un rostro que se mimetizaba entre la multitud. Detuvieron los caballos cerca de la casa, resoplando y petando las patas, y el sheriff desmontó con los movimientos rígidos de un hombre que pasaba demasiado tiempo a caballo. Señorita Wren dijo, tocándose el ala del sombrero. Sus ojos se dirigieron a él y luego volvieron a ella. En un momento, Clara se cruzó de brazos, sintiendo el peso de sus miradas. ¿De qué se trata esto? El sheriff echó un vistazo al señor Patterson, que también desmontó, sacando una carpeta de cuero de su alforja. El banquero era un hombre delgado, con gafas torcidas en la nariz y una mirada que hacía que la gente percibiera un simple número en un libro de contabilidad. Se trata de la deuda de su madre, dijo el señor Patterson con voz cortante y profesional. O medio dicho de su transferencia, Clara sintió que el corazón le empezaba a latir confusa. Si lo del traslado, el sheriff me lo dijo hace semanas.
Si Buono dijo el seno Patterson ajustando los gafas. Ha habido cierta confusion si han planteado dudas sobre la identidad del comprador. ¿Qué tipo de preguntas el banquero percha incomodo cambiando el peso de un pie al otro de esas que requieren respuestas? El hombre que compró su deuda nunca dijo un nombre propio, simplemente pagó en efectivo y firmó los papeles. La política del banco exige su nombre es el Mercer. Los palabras llegaron a sus espaldas, suaves y firmes, y claras si giro para ver alias segundos, con el martillo aún en la mano. Su expresión era tranquila, pero algo en su mirada había cambiado, algo que parecía resignación. El sheriff se irguió, es correcto, y asintió, así es. El silencio que siguió era tan denso que casi se podía ahogar. Clara lo miró fijamente, intentando procesar lo que acababa de decir, tratando de dar sentido a sus palabras. El hombre que compró tu deuda, es decir, Mercer, tú, su voz salió apenas un susurro, los ojos de él se encontraron con los de ella, y ella veía todo en ellos, la culpa, la tristeza, el peso del secreto que él había estado guardando. Si dijo en voz baja, yo, el mundo se tambaleó, Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies, que el aire se volvía sólido y sofocante. Todo este tiempo todas estas semanas él había estado allí, trabajando, ayudando, sentado a su lado en el porche. Y él le había podido, tú, no pudo terminar. No encontraba palabras lo suficientemente grandes para expresar lo que sentía. El seno Brennan habló desde su caballo, y su voz resonó en el patio. Si lo dijo sheriff, levo días diciéndolo, un hombre no trabaja tan duro para nada, compró la deuda para poder, entonces podría que, él se giró para mirarlos, su voz seguía siendo baja, pero ahora con un tono más duro. Entonces podría que exactamente el rostro del seno Brennan enrojeció, así podrías tener ventaja, así podrías, Dios mío, no lo sé, pero un hombre no compra la deuda de una mujer por bondad, no en la vida real. Entonces quizá no sepas lo que es la bondad. El sheriff levantó la mano. Tranquilizados todos, miró a él con expresión indescifrable. Compraste la deuda, hace 3 meses, pagada íntegramente, $840. Es cierto, y nunca se lo contaste, no, ¿por qué no? Él permaneció en silencio un largo rato, con la mandíbula tensa como si masticara palabras que no sabía cómo pronunciar. Finalmente dijo, porque ella no necesitaba saberlo, solo necesitaba volver a respirar. Clara emitió un sonido, algo entre una risa y un celoso. No tenía por qué saberlo. Compraste la deuda de mi madre, y pensaste que no tenía por qué saberlo. Él se giró hacia ella, y la expresión de su rostro casi la destrozó. Solo quería que te libraras de eso. No iba a cobrar, no iba a reclamar nada. Solo, se detuvo negando con la cabeza. Solo quería que tuvieras una oportunidad. Una oportunidad. La voz de Clara se elevó, dejando escapar un torrente de miedo, ira y traición. Me has estado mintiendo durante semanas, trabajando aquí, actuando como si fueras un simple vagabundo que quería ayudar, cuando en realidad eres dueño de tu, lo que tengo. Nunca quise poseer nada dijo él con voz ronca. Quería devolverlo, entonces por qué no lo hiciste, gritaba ahora con lágrimas que le recorrían el rostro. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué tuviste que? No pudo terminar. No pudo expresar con palabras la profundidad de la traición, la sensación de que todo lo bueno que había surgido entre ellos se había construido sobre una base de mentiras. El sheriff dio un paso al frente con la mano alzada. Señorita Wren, entiendo que es molesta, pero no entiendo nada. Clara se giró hacia él, hacia todos. Ninguno de ustedes lo entiende. Quieren saber por qué está aquí, porque ninguno de ustedes lo estaba.
Por cuando mi madre si estaba muriendo, y el banco si lo estaba lavando todo. Ninguno movió un dedo para ayudar. Así que no se atrevan a juzgarlo por hacer lo que ninguno de ustedes tuvo la decencia de hacer. Las palabras resonaron en el patio, nítidas y certeras, y los hombres se movieron incómodos en sus sillas de monta. El señor Patterson se aclaró la garganta. Si como fuera, hay cuestions legales que deben. Cuestions legales, claro rio amago y destrozada, do acuerdo, que necesitas, el banquero sacó un papel de su carpeta, necesitamos que el SR, Mercer manifest formalmente sus intentions con respecto a la deuda. Si tiene intention de cobrarla, do ejecutar la hipoteca oda. Perdonalo dijo ili en voz baja. Todos se volveron para mirarlo. Lo perdono continuó ili, sin apartar la vista del rostro de Clara. La deuda los intereses todo, no quiero su dinero, nunca lo quais, el señor Patterson parpadeó, estas, perdonando $840 más intereses, si lo que si, lo perdono todo, eso es. El banquero perció quedas sin palabras, eso es muy irregular, no me importa. El sheriff estudió allí durante un largo rato, con los ojos entrecerrados. Hablas en serio, muy serio. Porque, finalmente, il apartó la mirada de Clara, con los hombros levemente quedados. Porque es lo correcto, porque ella no me debe nada, nunca me lo debió. El señor Patterson negó lentamente con la cabeza, como si presenciara algo que violaba todos sus principios. Necesita documentación. Papers firmados esto levara. Entonces los papers dijo ili. Firme lo que necesites. El banquero asintió con rigidez y volvió a montar caballo. Los demás hicieron lo mismo, salvo el sheriff, que se detuvo un instante antes de subirse a la silla. Si serve de algo dijo en voz baja, mirando a ili, te creo, en cuanto a tus intentions, miro a Clara, pero creer no siempre justifica las cosas. Luego se marchó, y los cuatro regresaron a caballo hacia el pueblo, dejando una estela de polvo que flotaba en el aire como una acusación. Clara, y ili estaban de pie en el patio, a 3 metros de distancia, la distancia entre ellos percha de kilómetros. Clara, comenzó ili, con la voz quebrada. No lo hagas dijo, levantando una mano mientras temblaba de pies a cabeza. Simplemente, no lo hagas, por favor, déjenme explicaros. Explicarme que, pregunto con una risa amarga y hueca. Explicarme cómo me mentiste, cómo me hiciste creer que eras un simple desconocido cuando, en realidad, eras tú quien vivía en mi casa. Cómo te sentaste a mi lado, tomaste café conmigo, trabajaste a mi lado, todo mientras guardabas este secreto, nunca te mentí, nunca me dijiste la verdad. Es lo mismo, ili se estremeció como si ella le hubiera golpeado. Lo sí que estuvo mal, pero no sabía cómo decirlo sin sentir exactamente lo que siento ahora, como si me hubieran tomado el pelo, como si todo entre nosotros hubiera sido solo. Su voz se quebró, como si solo me tuvieras lástima, no fue así, y que tal fue ili. Preguntó, llorando desconsoladamente, con el rostro enrojecido y los ojos ardiendo. Porque desde mi punto de vista, pers que compraste mi deuda para hacer el giro. Para poder luego y salvar a la pobre indefensa hija de la viuda, y sentarte bien contigo mismo. No la voz de la señora espera, casi desesperada. No, Clara, no es eso. Lo hice porque pasado toda mi vida hallando de cosas que no podía solucionar. De deudas que no podía pagar, de errores que no podía deshacer, y cuando supe de lo que estabas pasando, se detuvo tragando saliva con dificultad, solo quería hacer algo bien, algo que importara. Entonces, ¿por qué no me lo dices? Porque no quería que sintieras que me debías algo. No quería que me miraras como me miras ahora mismo, como si fuera un hombre más intentando quitar algo, pero sí que te llevaste algo.
Grito Clara, ti levas mi confianza, ti levas lo único que empezaba, acentus real y lo convertiste en esto, gesticulo frenéticamente hacia el espacio que los separaba, hacia el patio, hacia todo. Il permanenció ali de pie, con los hombros quedos y el martillo colgando de su mano, de repente percebía, cansado de una forma que iba más allá del simple agotamiento físico, lo siento dijo finalmente, con la voz apenas audible. Lo siento mucho, Clara. Clara cerró los ojos intentando recomponerse. Quiero que te veas, Clara. La gate, la palabra salió como un grito, crudo y desgarradora, fuera de mi propiedad, fuera de mi vista. No quiero tu ayuda, no quiero tu dinero, y no te quiero a ti. El silencio que siguió fue absoluto. Ella sintió lentamente, como si lo hubiera previsto, como si siempre hubiera sabido que terminaría así. Dejó el martillo con cuidado en los escalones del porche y caminó hacia su caballo, con cada movimiento cargado de derrota. Montó sin mirar atrás, tomó los riendas y se detuvo solo un instante como si quisiera decir algo más. Pero fuera lo que fue si lo guardó para sí, luego se marchó a caballo, Clara se quedó en el patio y lo veía marcharse vía como si levantaba el polvo tras él, lo observó hasta que no fue más que una pequeña silueta oscura contra el horizonte. Y entonces cayó de rodillas en la tierra, y sollozos profundos, y desgarradores que brotaban de lo más hondo de su ser. Celoso por la pérdida de algo que apenas había tenido tiempo de nombrar. Celoso por la traición, por la bondad y por la imposible marona de ambas. Solo sabe por qué se había permitido tener esperanza, y la esperanza, resultó ser, era lo más cruel de todo. Dentro de la casa, su madre se removió, despertando de un sueño intranquilo. Miró por la ventana, vaya a Clara arrodillada en la tierra, y comprendió de inmediato lo que había sucedido. Oh, Nina Cesaro o la habitación vacía. Oh, mi querida y ingenua Nina, porque ella lo había visto venir. Había visto la forma en que se miraban, como el silencio se había convertido en consuelo, como dos personas rotas habían comenzado a encajar como piezas de algo completo. Y ella lo sabía como siempre lo saben los madres que la verdad tenía la capacidad de ruinar las cosas hermosas. Cerró los ojos y susurró una oración por ambos, por su hija, que había resultado herida en nombre de la bondad, y por el hombre que se había marchado cargando con más peso del que tenía al llegar. Aquella noche, las estrellas aparecieron frías y distantes. Clara estaba sentada en el porche con una carta en las manos, una que le había dejado escondida bajo el martillo, sujeta con una piedra para que el viento no se la llevara. Lo encontró horas después de que él se hubiera ido, después de que se pusiera el sol y el mundo se volviera gris y vacío. Debería quemarlo, debería hacerlo pedazos y esparcerlos al viento. Debería hacer cualquier cosa menos leerlo, pero sus manos ya lo estaban desplegando, y sus ojos ya estaban encontrando las palabras, escritas con una letra cuidadosa y deliberada. Clara, si que un simple lo siento no basta, si que las palabras no pueden deshacer lo que has o dejar de hacer, pero necesito que entiendas, nunca quais lastimar. Nunca quais que sintieras que me debías nada. Compré la deuda porque había escuchado tu historia en otro pueblo. Había oído hablar de tu madre. Había escuchado cómo mantenías todo en pie con pura fuerza de voluntad y tenacidad. Y pens, si tan solo pudiera quitar es peso de encima, dart un respiro, tal vez sería suficiente. No pensaba quitarme, no pensaba trabajar en la granja, ni arreglar cercas, ni nada de eso. Pero entonces te Roman 6 es prima dia, Roman 6 como te comportabas incluso cuando estabas sufriendo, y no pude. No pude marcharme sabiendo que lo estabas haciendo todo sola, así que me quedé,
Why guard el secreto pork fui una cobard, pork sabia que si te enterabas, mi morerias exactamente como mi morast hoy. La deuda queda condenada, los papals si firmarán, la finca y suya libra de cargas, y siempre fu el plan, o yo la hubiera tenido el valor de decirlo yo mismo, lamento la mentira, lamento el dono cosado. Why lamento no haber pedido ser el hombre que mereces, alguien que te diera la verdad junto con la bondad, pero no me arrepiento de haber ayudado, why no me arrepiento de haber conocido. Algunas cosas valen lo que cuestan. Why Clara lo leo 3 veces, los palabras borrosas entre sus lágrimas. Why a la tercera, algo había cambiado, no el perdón o no, sino algo más suave, algo que si sencha como comprensión, si había equivocado. Terriblemente equivocado, dolorosamente equivocado, pero también había sido amable. Why la amabilidad, la verdadera amabilidad, era tan rara en este mundo que tal vez, solo tal vez, merecía algo más que su enfado. Doblo la carta con cuidado, why la guardo en el bolsillo, luego miro hacia el val oscuro donde, en algún lugar, a kilómetros de distancia, un hombre cabalgaba en la noche, cargando con el peso de sus errores. Why por primera vez desde que si supo la verdad, Clara se permitió preguntas, why si la bondad no fuera una mentira, why si la mentira se hubiera dicho al servicio de algo verdadero, la idea era demasiado grande para asimilarla, demasiado compleja para desenredarla en una sola noche. Así que la dejó de lado y entró para atender a su madre, que toya de nuevo, peor que antes. Las estrellas mantenían su vigilia en lo alto, frías y claras, dando testimonio del espacio entre la misericordia y el juicio. Y en ese espacio, algo comenzaba a cambiar, despacio, como el invierno dando paso a la primavera. Pero el amor no termina en ira, espera en el silencio, pidiendo ser comprendido. Es uno los primeros helados llegaron temprano. Clara despertó y descubrió que el mundo se había transformado. Cada brisna de jairoba era de un blanco platido, cada post de la cerca estaba coronado de hilo, todo el val brillaba bajo un pálido cielo al inmensa que prometía frío y poco más. Se cuidó de pie junto a la ventana en camisón, abrazándose a sí misma, observando cómo su aliento empanaba el cristal. A fura la graña persia tranquila, engañosa, como si la esquers, hubiera cubierto todas las grietas y los hubiera embellecido. Pero la belleza no solucionó nada. No lino el silencio que se había asentado sobre la casa como nieve. Detrás de ella, en la cama junto al fuego, la respiración de su madre era entrecortada, húmeda y dificultosa. Cada exhalación sonaba como si pudiera ser la última. Habían pasado 3 semanas desde que la verdad salió a la luz. 3 semanas desde que él se marchó, 3 semanas de Clara trabajando sola, con las manos agrietadas y sangrando por el frío, su cuerpo moviéndose por instinto de supervivencia sin sentir realmente nada. La deuda había quedado saldada. Los papals llegaron una semana después de aquel terrible día, entregados por el propio señor Patterson, quien persia casi avergonzado al hacerlo, firmados, notariados, officials. La graña era suya, libre de deudas, debería haber sentido alivio, debería haber sentido como si le quitaba un peso de encima, tal como él lo había planeado, pero lo único que sentía era vacío. Se vistió para el frío, poniéndose todas las capas de ropa que tenía, y salió a dar de comer a los animales. Los galinas se acurrucaban en el gallinero, con las plumas erizadas por el frío. La yegua estaba en el establo, su aliento humeante en la penumbra, y le dio un ladro impugn en el hombro a Clara como preguntando dónde había ido aquel hombre silencioso de manos suaves. Clara no tenía respuesta. Ni para el caballo, ni para ella misma. Trabajó toda la mañana.
Acarindo ogua, remendando los descaros que el viento había hecho en la mala de galinero, revisando los reservas de hino y grano que debían durar todo el invierno. Cada tarea persia más pasada de lo normal, cada momento se hacía eterno, al mediodía, el sol había derretido la escasa, pero el frío persistía, profundo y persistent, de is que se mit en los husos y no se va. Clara entró para ver cómo estaba su madre y la encontró despierta, con los ojos abiertos pero la mirada perdida, fija en algo más ala del techo. Mamá, Clara se arrodilló junto a la cama y tomó la mano de su madre. Ahora era tan delgada, tan frágil, como huesos de pájaro envueltos en papel. Los ojos de su madre se posaron lentamente en el rostro de Clara, se ha ido su zero. Clara asintió con la cabeza, con un nudo en la garganta. Sí, le dijiste que se fuera. Sí, su madre permaneció en silencio un largo rato, respirando con dificultad. Luego, con esfuerzo, apretó la mano de Clara, niña tonta. Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Me mintió mamá, él te salvó. Debería habérmelo dicho. Tal vez, su madre tosió, un sonido terrible que la sacudió por completo. Cuando recuperó el aliento, su voz era más débil, pero a veces. La forma en que salvamos a la gente, no es la forma en que quieren ser salvadas. Eso no lo es, menos cierto. Clara se inclinó hacia adelante, apoyando la frente en la mano de su madre. No sé qué hizo. Sí, queers, los dedos de su madre se movieron débilmente entre el cabello de Clara, como cuando era niña, es que no queers hacerlo. Antes de que Clara pudiera responder, su madre sufrió otro ataque de tos, peor esta vez, tan violento que Clara tuvo que sostenerla erguida, tuvo que sentir como el cuerpo de su madre se convulsionaba con cada respiración. Cuando finalmente pasó, su madre se desplomó sobre los almohadas, con el rostro cenizo, y los labios azulados. Mamá, la voz de Clara se quebró por el miedo. Pero su madre ya se estaba quedando dormida, sus ojos se cerraban, su respiración se asentaba en un ritmo que sonaba demasiado a rendición. Clara se sentó a su lado durante horas, tomando la mano, susurrando oraciones y promesas que no estaba segura de poder cumplir. 200 millas al norte, en un campamento maderero enclavado en medio del desierto, la mesa blandía un hacha. La joya se clavó en la madera congelada con un sonido como de disparo, y sintió el impacto recorrer los brazos, los hombros, las partes del cuerpo que le dolían de maneras que nada tenían que ver con el trabajo. Llevaba ali 5 días de trabajo que empezaban antes del amanecer y terminaban después del anochecer. 5 días durmiendo en un barracón destartalado con otros 20 hombres que olían a sudor, resina de pino y whisky. 5 días intentando huir de la mirada de Clara cuando le dijo que se marchara. No funcionaba. El capataz, un hombre corpulento llamado Hank, pasó por allí y se detuvo. ¿Intentas matar es árbol o matar a ti mismo? Él se enderezó, secándose el sudor de la frente a pesar del frío. El árbol ya está muerto. Tú también. Sigue trabajando así dijo Hank, escupiendo jugo de tabaco en la nieve. ¿De qué huís, Mercer? Él no respondió, simplemente alzó el hacha y volvió a blandirla. Por las noches, en el barracón, se tumbaba en su cata y miraba al techo mientras los demás jugaban a las cartas, discusión y reían de nimiedades. Intentaba no pensar en Clara. Intentaba no imaginarla trabajando sola en la granja. Intentaba no preguntarse si habría leído su carta o la habría quemado. Pero el intento fue inútil. Ella estaba presente en cada instante de silencio. En el parpadeo de la luz del fuego sobre los pads, en el susurro del viento entre los pinos,
en los silencios entre una respiración y la siguiente, había hecho lo correcto, lo sabía, la había devuelto su libertad, su dignidad, su vida. Entonces, porque sintió que había perdido algo, una noche, una semana después de haber llegado al campamento, le sacó la carta que había empezado a escribir, una docena de veces, y que nunca había terminado. Clara, no espero que me perdones, se detuvo, lo tacó, volvió a empezar. Clara, espero que la graña se lo tache. Clara, lo lamento. Si cuido mirando esas dos palabras durante un buen rato, luego doblo el papel, y lo guardo en el bolsillo. ¿Qué sentido tenía? Pedir perdón no cambiaba lo que había hecho. No hacía que la mentira fuera menos mentira. Se recostó en el cata y cerró los ojos, escuchando los sonidos de la vida cotidiana, y el viento volando a través de los rendillos de los pads. Y por primera vez en años el inmerso se permitió sentir todo el peso de su soledad. De vuelta en el val el invierno se hizo más intenso. La nieve llegó a finales de noviembre, suave al principio, luego más dura, acumulando contra el granero, y la cosa gesta que Clara tuvo que pelar para poder pasar entre ellos. El frío era implacable, filtrándose por cada grieta, conversión, do el interior de la casa, en un lugar donde se podía ver el aliento, y los dedos se intumían incluso cerca del fuego. La madre de Clara se debilitaba día a día. Los ataques de tos eran más frecuentes, duraban más y la dejaban sin aliento y pálida. Los medicinas que la había dejado el médico se habían acabado hace tiempo, y no había dinero para comprar más. No había dinero para nada, salvo para lo estrictamente necesario, harina, sal, café cuando podía permitírselo. Clara intentó mantener el fuego encendido, intentó mantener a su madre caliente, alimentada y cómoda. Pero podía sentir como si le escapaba la fuerza de su madre, la vida de su madre, la presencia de su madre. En una tarde gris de principios de diciembre, su madre abrió los ojos y miró a Clara con una claridad que no había visto en semanas. Tienes que encontrarlo dijo con la voz apenas un susurro. Clara estaba sentada junto a la cama, remendando una camisa a la tenue luz de la ventana, levantó la vista confundida, a quien encontrar mamá, los manos de Clara se quedaron quietas. Mamá yo, encuentralo dijo su madre con voz débil pero insistente, antes de que sí, demasiado tarde para que, su madre extendió la mano, sus delgados dedos aferrados a la mano de Clara con una fuerza sorprendente. Para decir, que lo entiendes, para decir, que lo perdonas. No sé si lo sé susurró Clara. Los ojos de su madre, aún penetrantes a pesar de todo, se clavaron en el rostro de Clara. Sí, lo sabes. Es demasiado terca para admitirlo. Tosió, un sonido húmedo y terrible. No seas como yo, hija, no digas que el orgullo te roba lo que de verdad importa, y si no wallo, entonces sabrás que. Lo intentaste, el agar de su madre se aflojó, sus ojos se cerraron lentamente, pero creo que, wallo, Clara estaba allí sentada, con la mano de su madre entre las suyas, y sintió que algo se quebraba en su interior. Durante todas esas semanas, se había aferrado a su ira como si fuera un escudo, como si fuera lo único que la protegía del dolor, pero su madre se estaba muriendo, y la ira estaba aprendiendo, era una campana fría. Esa noche después de que su madre cayera en un sueño intranquilo, Clara sacó la carta de él y la leyó de nuevo a la luz de las velas, o yo le hubiera tenido el valor de decirlo yo misma. Recorrió las palabras con el dedo, cinchando la hula de la pluma en el papel, imaginándoselo él escribiendo aquello, solo en algún lugar, probablemente lleno del mismo dolor y confusión que ella había estado cargando. Si había equivocado, era innegable, pero también tenía más razón que nadie, más razón que el pueblo que le dio la espalda,
Más razón que el banco que si beneficio del sufrimiento de su madre. Más razón que la propia Clara, que había sido demasiado orgullosa para pedir ayuda. Él le había dado todo y no había pedido nada a cambio. Y ella lo había mandado lejos. Clara dobló la carta con cuidado, la apretó contra su corazón y tomó una decisión. Su madre falleció 3 días antes de Navidad. Sucedió en silencio, en la hora previa al amanecer, cuando el mundo estaba quieto y oscuro, a la espera de la luz. Clara dormía en la silla junto a la cama, agotada tras días de apenas dormir, y al despertar, lo supo de inmediato. La habitación estaba demasiado silenciosa. La respiración que había sido su constante compañera durante meses difícil, entrecortada, presente había desaparecido. Mamá, Clara extendió la mano hacia la de su madre y la encontró fría. No lloró, no al principio, simplemente se sentó allí, sosteniendo la mano de su madre, sin do como el peso de la ausencia, se asentaba sobre ella como nieve. Su madre parecía serena, más serena que en años. Las líneas de dolor que se habían grabado en su rostro se habían desvanecido, y bajo la luz gris del amanecer, parecía casi joven de nuevo. Clara finalmente se soltó y se puso de pie, con el cuerpo entumecido y la mente extrañamente lúcida. Había cosas que hacer, personas a los que avisar, planes que ultimar, pero antes necesitaba despedirse. Lavó con delicadeza el cuerpo de su madre, la vistió con su mejor vestido el que había lavado años atrás al funeral del padre de Clara, y le trenzó el cabello como solía hacerlo. Colocó las manos de su madre sobre su pecho y le susurró todo lo que debió haber dicho cuando aún había tiempo para escucharlo. Gracias, te quiero, lo siento. Adiós. Luego cubrió el rostro de su madre con un pano blanco limpio y salió al frío. El sol nació, pálido y distante, y el valle estaba cubierto de nieve fresca que brillaba como cristales rotos. Clara se quedó en el porche mirando el mundo que su madre jamás volvería a ver, y finalmente las lágrimas brotaron. Lloró por su madre, por la vida que había sido demasiado dura y demasiado corta, por todas las cosas que nunca se dirían, ni se harían, ni se compartirían, y lloró por sí misma, por la soledad que se extendía ante ella como un invierno interminable. Pero en algún lugar, bajo el dolor, algo más se agitaba, algo que se sentía como resolución. Las últimas palabras de su madre resonaban en su mente. Encuéntralo, dile que lo perdonas. Clara se secó las lágrimas y volvió a entrar. Tenía que organizar un funeral, tenía que avisar al cura, cavar una tumba en tierra helada, hacer todo lo que conlleva la muerte. Pero después de eso, cabalgaría hacia el norte. El funeral fue pequeño. Solo Clara, el predicador, y un puñado de vecinos que acudieron, más por obligación que por verdadero dolor. Permanecieron en el frío mientras el predicador pronunciaba palabras que Clara no oyó, y luego bajaron a su madre a la tierra junto a la tumba de su padre. Clara se quedó sola cuando la primera palada de tierra cayó sobre ella todo, y sintió que algo dentro de ella se partió limpiamente en dos. La parte de ella que había sido la hija de su madre, y la parte que ahora era simplemente Clara, sola en el mundo. Cuando todo terminó y los habitantes del pueblo se dispersaron, Clara se quedó hasta que la tumba estuvo llena y marcada con una sencilla cruz de madera. Se quedó hasta que el sol comenzó a ponerse y el frío se hizo insoportable. Luego volvió a casa, preparó una bolsa con todo lo que iba a necesitar y ensiló la yegua. Partió al amanecer del día siguiente, cabalgando hacia el norte a través de la nieve y el silencio, siguiendo los rumores que había oído sobre un campamento maderero en las montañas donde los vagabundos iban a trabajar cuando no tenían otro lugar a donde ir.
Le levo dos dias de duro trabajo a caballo, durmiendo en establos y bajo los árboles, sobreviviendo a base de carne seca, y nieve derretida. El frío calaba hasta los huesos, y si la intuición los monos al sujeto los riendas, pero no se rindió. Porque su madre tenía razón, el orgullo era un compañero frío, y Clara ya no quería ser fría, encontró el campamento al tercer día, justo cuando se acercaba otra tormenta. Era exactamente como lo había imaginado. Edificios toscos, hombres moviéndose como sombras entre el humo y la nieve, el sonido de hachas y sierras y maldiciones llenando el aire. Clara entró lentamente en su cabalgata, cinchando los miradas de los trabajadores sobre ella. Una mujer sola era una rareza en lugares como aquel, rara y indecible. Encontró al capataz fuera del edificio más grande y desmontó, con las piernas temblando por el frío y el agotamiento. Buscó a alguien dijo con voz ronca. Ili Mercer, está aquí. El capataz Hank le observó con los ojos entrecerrados. Quien pregunta, alguien quien necesita hablar con él. Hank escupió a la nieve, está junto al río, está quitando el hilo del atasco de troncos. Clara asintió y comenzó a dar la vuelta, pero la voz de Hank la detuvo. Lo advierto, señorita, ya no es el mismo hombre que ligo aquí. Lo que sí que haya dejado atrás, lo está consumiendo vivo. Clara le sostuvo la mirada. Lo sí, lo encontró justo donde Hank le había dicho, con el agua helada hasta los rodillas, empujando con un palo un enorme tronco atascado contra los rocas. Tenía el abrigo empapado, los manos rojos y en carne viva, e incluso desde lejos se notaba que temblaba de frío. Pero siguió trabajando, siguió esforzándose, como si, con suficiente esfuerzo, pudiera alejar lo que lo atormentaba. Oh, su nombre apenas se oyó más fuerte que el viento, pero él lo escuchó. Ella lo vaya paralizarse, vaya como todo su cuerpo se tensaba. Lentamente se giró. Sus miradas se cruzaron a través de la orilla helada del río. Y Clara vaya todo lo que necesitaba ver. La conmoción, la esperanza, el miedo, el amor. Todo estaba escrito en su rostro como palabras en una página. Clara su voz se quebró al pronunciar su nombre. No respondió. Simplemente se adentró en el agua, sintiendo el frío calando hasta los huesos y dejándola sin aliento. No le importaba nada. No le importaba el agua, ni el frío, ni nada, excepto llegar hasta él. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, vaya la pregunta en sus ojos. La necesidad desesperada y angustiosa de comprender por qué estaba allí. Lo siento, dijo con voz temblorosa. Lo siento mucho, Ili. Negó con la cabeza, mientras el agua le gotaba del pelo. No, Clara, no tienes que. Si lo si, ahora la roba, las lágrimas le quemaban las mejillas heladas, compraste mi deuda, me devolviste la vida. Y te la arrojo a la cara, te deshecho y yo. Su voz se quebró, mi madre murió y sus últimas palabras fueron que te encontrara, que te dijera que te entiendo, que te dijera, no pudo terminar. Las palabras se le atascaban, enredadas con el dolor, el frío y el peso abrumador de todo lo que había estado cargando, pero él lo entendió. Ella lo veía en sus ojos, la forma en que se suavizaron, la forma en que se llenaron de lágrimas que coincidían con las suyas. Soltó la pértiga y le atrayó hacia sí, rodándola con sus brazos, y Clara sintió que algo en su interior por fin se conmovía. Lo siento, susurró contra su pecho. Lo siento mucho, no, su voz era áspera entrecortada. No te disculpes jamás, yo soy quien. Me devolviste la dignidad, interrumpió Clara, retrocediendo lo justo para mirarlo. Compraste mi deuda, pero me devolviste la dignidad, lo entiendes. Él la miró fijamente, y ella veía el instante en que las palabras le llegaron. Veía como su expresión pasó de la culpa a algo que parecía casi asombro. Nunca quise poseer nada dijo en voz baja. Solo quería devolver tu alma.
Entonces tú también me devolviste el mío Cesaro Clara, ali permanecieron en el agua helada, abrazados, y por primera vez desde aquel terrible día de otoño, el mundo volvió a sentirse bien. Por encima de ellos finalmente estalló la tormenta. La nieve caía suave y espesa, cubriendo las montañas, cubriéndolos a ellos, cubriendo todo de blanco. Y en esa blancura, en ese momento de perfecta quietud, dos personas que habían sido heridas por la bondad, los mentiras y todos los complicados espacios que los separaban, finalmente encontraron el camino de regreso la una a la otra. No mediante grandes gestos, no mediante palabras perfectas, pero a través del simple y obstinado acto de presentarse, de tener el valor de decir, mi equivoco, ahora lo entiendo, por favor, no te vayas. Cuando la primavera volviera al val, ellos también volverían, no como extraños, sino como algo nuevo, algo forjado en invierno y fortalecido por el frío, algo que, por fin, persia un hogar, la tormenta se desató como un juicio final. Claro y Eli estaban de pie en el río, con el agua a remelín, en dos a sus rodillas, abrazados, viendo como el cielo se oscurecía de gris, a negro en un abrir y cerrar de ojos. El viento arreció, olando por el cañón como algo vivo, y la nieve que había quedado suave y delicadamente se volvió dura y cortante. Tenemos que salir de esta agua, gritó Eli por encima del viento, con la voz apenas audible. Clara asintió, castanetiendo los dientes, y juntos avanzaron con dificultad, hacia la orilla. La corriente los empujaba más fuerte ahora, alimentada por la escorrencia, río arriba y Clara sintió que sus pies resbalaban sobre las rocas. El brazo de Eli la rodeó con fuerza por la cintura, manteniendo la erguida, y siguieron avance, ando hasta que, por fin, llegaron a tierra firme. Pero la tierra firme no ofrecía refugio. El viento azotaba el cañón, y la temperatura descendía rápidamente, más rápido de lo que Clara jamás había sentido. Su ropa mojada ya estaba helada, endureciéndose contra su piel, y sus manos se habían entumecido. El campamento empezó a decir ella, pero Eli ya estaba negando con la cabeza. Demasiado lejos. Jamás lleguemos con esto, miró a su alrededor con desesperación, entrecerrando los ojos por la nieve, y luego le agarró la mano. Ali, la vieja cabona del trampero, la Roman 6 la semana pasada, vamos. Corrieron, o al menos lo intento. La nieve ya era lo suficientemente profunda como para frenarlos, y Clara sentía las piernas como plomo, pesadas y inertes. Detrás de ellos, oyó un crujido como un trueno, un árbol que caía en algún lugar del bosque, aplastado por el peso del hilo y el viento. Eli la atrayó hacia sí. Su agar en su mano era lo único que la mantenía conectada al mundo. El frío era ahora absoluto, sofocante. Y Clara sintió que su visión comenzaba a nublarse, sus pensamientos se volvían lentos y confusos. Así es como mira la gente en las tormentas, observó con calma una parte lejana de su mente. Se desorientan, se cansan, se sienten a descansar y nunca más se levantan. Clara, quédate conmigo, la voz de Eli resonó entre la niebla. No te atrevas a abandonarme ahora. Intenta responder, pero la mandíbula no le respondía. Todo estaba tan frío, tan pesado, y entonces entre el caos blanco de la tormenta lo veía, una forma oscura, bajo y cuadrada. La cabana, Eli también lo veía, y casi llegamos, solo un poquito más. La cargo a duras penas, casi la arrastró, los últimos 50 metros, y cuando llegaron a la puerta, tuvo que dar 3 patadas antes de que el pestillo congelado cediera. Entraron a trompicones, y Eli cerró la puerta de golpe tras ellos, impidiendo la entrada del viento. El silencio era sobrecogedor, absoluto. Clara permanecía de pie en medio de la pequeña habitación, balanceándose, incapaz de dejar de temblar.
La ropa dijo ili con vos tensa por la urgencia, tenemos que quitarnos esta ropa, ahora, clara intento movers, pero sus dedos no le respondían, no podía agarrar los botones de su abrigo, no podía hacer nada más que temblar. Ili se puso a su lado de inmediato, sus manos entumecidas por el frío eran funcionales, lo siento tengo que. No terminó la frase, simplemente comenzó a desabrochar el abrigo, apartando la tela helada de su cuerpo. Clara debería haber sentido avergonzada, debería haber protestado, pero tenía demasiado frío como para preocuparse por la modestia, demasiado frío como para preocuparse por nada excepto por la desesperada necesidad de entrar en calor. Ili la desnudó, hasta dejarla en ropa interior, luego tomó una manta de lana de un rincón polvoriento y apilada, pero seca, y la envolvió sobre sus hombros. Después se dio la vuelta, quitándose con manos temblorosas su propia ropa empapada y envolviéndose en otra manta. La cabana era pequeña, apenas una habitación con una chimenea y un rústico cabecero de madera en un rincón. Pero tenía paredes, tenía techo, tenía lina apilada junto a la chimenea. Ili se acercó a la chimenea con movimientos torpes y descoordinados. Intentó encender una cerilla, pero le temblaban demasiado las manos, la cerilla se rompió, lo intentó de nuevo, se rompió otra vez, maldita sea, su voz se quebró por la frustración y el miedo, Clara se ardilló a su lado, arropándose medio con la manta. De James, sus manos estaban más firmes, no mucho, pero lo suficiente. Tomó los cerillas de él, encendió una con cuidado, y la acercó a la lina que ili había dispuesto. La llama prendió, pequeña y frágil, y ambos contuvieron la respiración mientras crecía, extendiéndose a los trozos de madera más grandes. Cuando el fuego finalmente comenzó a arder con fuerza, Clara sintió lágrimas de alivio correr por sus mejillas congeladas. Se acurrucaron frente a ella, bien arropados con mantas, y esperaron a que el calor los alcanzara. Tardó mucho tiempo, más del que Clara creía posible. Pero poco a poco, dolorosamente, la sensibilidad comenzó a regresar a sus dedos de manos y pies, primero como entumecimiento, luego como un dolor agudo y ardiente que la hacía llegar. Lo se dijo ili en voz baja, con el rostro contraído por la incomodidad. Si que duele, eso es bueno, significa que no hay nada congelado. Clara asintió, incapaz de hablar por el dolor. Se concentró en respirar, en el fuego, en el lento retorno de la sensibilidad a su cuerpo. Afuera la tormenta seguía azotando, el viento olaba y la cabana temblaba, pero los paredes resistieron, el fuego resistió, y poco a poco, gradualmente, comenzaron a descongelarse. Pasó una hora, quizás más. El tiempo se sentía extraño en aquel pequeño espacio, medido únicamente por el crepitar del fuego y el olido del viento. Cuando Clara finalmente pudo hablar sin que le castañetaran los dientes, dijo, gracias, por traernos hasta aquí. Ili la miró, con el rostro medio en penumbra por la luz del fuego, viniste hasta aquí en medio de una tormenta, debería ser yo quien te lo agradeciera, no sabía que iba a haber tormenta, aún así vino. Clara se arropó con la manta con más fuerza. Tenía que hacerlo, porque la pregunta flotaba entre ellos, sencilla y enorme a la vez. Clara contempló el fuego, observando la danza de los llamas, y intentó encontrar palabras lo suficientemente potentes como para expresar todo lo que sentía. Porque mi madre tenía razón, dijo finalmente, porque estaba demasiado orgullosa y demasiado dolida para ver lo que tenía delante, porque hiciste algo que nadie más habría hecho, y te castigo por ello. Clara de James terminó, se giró para mirarlo y a la luz del fuego, sus ojos eran oscuros y firmes, compraste mi duda por curious dame libertad, y yo no lo veía. No podía ver más allá de mi orgullo,
Why mi mido para comprendo que mi estabas dando lo único que más necesitaba, una oportunidad para respirar. Tenías todo el derecho a estar enfadado. Quizzes, pero no tenía derecho a mandar lejos. No sin escuchar, no sin comprender, trajo saleva con dificultad. Mi madre pasó sus últimas semanas diciendo que era una tonta. Y tenía razón, y negó lentamente con la cabeza. No es tonto, es humano, te lastimaste, eso es lo que hacen los humanos, tú también. Las palabras fueron suaves, pero resonaron con fuerza. Él se estremeció levemente y apartó la mirada. Te has dado continuo Clara, lo sé, y lo siento, él, lo siento muchísimo. Durante un largo rato, él no habló. Secreto mirando fijamente al fuego, con la mandíbula tensa como si masticara palabras demasiado largas para tragar. Finalmente dijo, me he pasado la vida huyendo de las cosas, de dudas impagables, de gente a la que no podía ayudar, de un pasado que no podía cambiar. Hizo una pausa, con la voz ronca. Y entonces hoy hablo de ti, y pienso, esto sí que puedo arreglarlo. Esto sí que puedo hacer algo bien. Lo hiciste bien, no, te mentí guard secretos. Te has creer que solo era un vagabundo cuando en realidad era. Salvandome interrumpió Clara, me estabas salvando, Illy, y tal vez lo hiciste mal. Tal vez debiste habermelo dicho desde el principio, pero aún así lo hiciste cuando nadie más lo hizo, cuando a nadie más le importó siquiera intentarlo. Entonces él se giró para mirarla y ella veía el dolor en sus ojos. La culpa, la desesperada necesidad de ser comprendido, no quería tu gratitud dijo en voz baja. Solo quería que fueras libre, lo sé, y por eso vine a buscar. Clara extendió la mano y le encontró bajo la manta. Por un hombre que do sin esperar a nada a cambio es raro, Illy, raro y valioso. Y casi te pierdo, porque estaba de más, yo ciega para verlo. Sus dedos se entrelazaron, y Clara sintió que algo cambiaba en el aire entre ellos. Algo que se había roto comenzaba a sanar, no del todo, no completamente, pero lo suficiente. Tu madre murió dijo Illy en voz baja. No era una pregunta. Clara asintió, con los ojos llenos de lágrimas. 3 días antes de Navidad, en paz, simplemente, si fu, lo siento mucho, me dijo que te encontrara, sus últimas palabras fueron que te encontrara, y te dijo que te entendía, que te perdonaba. Clara le apretó la mano, así que te lo digo ahora, te entiendo, te perdono, y te pregunto, su voz se quebró, te pregunto si puedes perdonarme. Entonces él le atrajo hacia sí, rodándola con sus brazos manta incluida, y Clara sintió como su respiración se entrecortaba contra su cabello. No hay nada que perdonar Sussurro, absolutamente nada. Se abrazaron frente al fuego mientras la tormenta rugió a furia, y por primera vez en meses, Clara sintió algo más que dolor y agotamiento, se sencha completa. Hablaron durante toda la noche alimentando el fuego, compasión. Do la historia de todo lo que había sucedido desde aquel terrible día de otoño. Él le contó sobre el campamento maderero. Sobre el trabajo interminable, los hombres que no hacían preguntas, como había intentado huir de su culpa, y había fracasado. Sobre las noches que había pasado mirando al techo, preguntando si ella habría leído su carta, preguntando si lo odiaba. Clara le contó sobre el invierno en la granja, sobre el deterioro de su madre, la salud, ad que la había abrumado por completo, la llegada de los documentos de la deuda, y el vacío que la había invadido. Sobre el funeral, el viaje hacia el norte, la necesidad desesperada de encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. No dejaba de pensar, dijo Clara en voz baja. Y si llegó demasiado tarde, y si yo me ha olvidado. Y si no quería verme, me hubiera gustado ver, dijo él con la voz quebrada por la emoción. Todos los días quería verte.
entonces porque no volviste, iligado silencio un instante, mirando fijamente al fuego. Porque pensque hizo era lo que querías, pensque necesitabas espacio, de mí, de la mentira, de todo, lo que necesitaba era la verdad, aunque doliera, aunque fuera complicada, clara si giro para mirarlo de frente. No quiero espacio ili, quiero, si detuvo, con las palabras atoradas en la garganta, porque lo que quería era algo grande, aterrador y imposible de retractar una vez dicho. Pero ili la miraba fijamente, con paciencia y constancia, y ella sabía que él esperaría. Que le daría todo el tiempo que necesitara. Te quiero a ti termino diciendo en voz baja, no solo tu ayuda, no solo tu amabilidad, a ti, a todo tu ser, incluso a las partes que se equivocan, él si le cortó la respiración. Clara, sí que es complicado, sí que tenemos mucho que resolver, pero yo no tengo miedo de decir cosas, yo no voy a dejar que el orgullo decida por mí, lo miro a los ojos con voz firme, así que te lo digo, te quiero en mi vida. Y si tú también lo quieres, ya veremos qué hacemos. Durante un largo rato, él se limitó a mirarla. Luego, lentamente, extendió la mano y le acarició el rostro con las suyas. Manos ásperas y calosas que habían arreglado valas, tejados y tantas cosas rotas. Lo he decidido desde el primer día que te Roman 6 dijo en voz baja, lo he decidido tanto que me asustaba, y no tienes que tener miedo, tú tampoco. Y entonces la besó, suave y delicadamente, como si fuera algo precioso que pudiera romperse. Clara se dejó levar, sus manos se alzaron para sujetar sus hombros y sintió como todo lo demás se desvanecía, la tormenta, el pasado, el dolor, todo se disolvió en la calidez de sus labios sobre los de ella, en la sólida realidad de su presencia. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, él apoyó su frente contra la de ella. Vamos a hacer esto bien, dijo, basta de secretos, basta de mentiras, solo la verdad, aunque sea difícil. Sabe todo cuando es difícil convino Clara. Celeran el acuerdo con otro beso, y afuera la tormenta comenzó a arreciar. La mañana ligó fría y brillante. Clara despertó acurrucada contra el pecho de él, ambos aún envueltos en mantas, mientras el fuego se reducía a brasas. Por un instante, se quedó inmóvil, simplemente tumbada, escuchando los latidos de su corazón, sintiendo el ritmo de su respiración. Esto era real, él era real, y de alguna manera, contra todo pronóstico, habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. Él se removió estrechándola con más fuerza. Buenos días, murmuró con voz ronca por el suno, mañana. Permanecieron allí tumbados unos minutos más, ninguno de los dos queriendo romper el hechizo. Pero al final, el frío pudo más y tuvieron que moverse. Avivaron el fuego, revisaron su ropa y evaluaron los donos. Su ropa aún estaba húmeda, pero se podía usar. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un mundo transformado, todo sepultado bajo 60 centímetros de nieve fresca, los árboles inclinados por el peso del hilo, el cielo tan azul que dolía mirarlo. Deberíamos volver al campamento, dijo él, ajustándose los pantalones rígidos y haciendo una mueca. Estaban preocupados, Clara asintió vistiéndose rápidamente, con el cuerpo protestando a cada movimiento. Pero bajo el agotamiento, sentía algo más, algo que se percha a la esperanza. Salieron al exterior a un mundo cegador de blancura, y emprendieron el camino de regreso al campamento, caminando uno al lado del otro, con el aliento condensado en el aire helado. Les llevó más de una hora abrirse paso a través de la nieve profunda, pero cuando finalmente salieron de entre los árboles y vieron el campamento a lo lejos, Clara sintió una olada de alivio. Hank estaba de pie fuera del edificio principal, con los brazos cruzados, y cuando los veía, su expresión pasó de la preocupación a algo que podría haber sido diversión. Bruno exclamó, ustedes dos tienen una pinta horrible. Él esbozó una sonrisa cansada,
yo también lo siento. Los ojos de Hank se movieron entre ellos, observando su ropa mojada, su agotamiento, la cercanía con la que estaban, con los hombros rosandos. Sus pies que estarían muertos o reconciliados. Me alegro que si lo segundo. Clara sintió que la ardían los mejillos a pesar del frío. Gracias por decirme dónde encontrarlo. Hank se encogió de hombros. El hombre leva semanas matando a trabajar. Supios que necesitaba una razón para. Ahora tiene uno dijo Clara mirando a él. La mano de él encontró la de ella. Sus dedos se entrelazaron con naturalidad y él la apretó suavemente. Sí, luego. Se quedaron en el campamento 2 días más mientras Clara descansaba, y su ropa se secaba bien. Los hombres fueron respetuosos, aunque curiosos, y Hank se aseguró de que Clara tuviera un lugar en uno de los almacenes que era más limpio y cálido que el barracón. Él trabajaba durante el día pero regresaba cada noche, y se sentaban juntos junto al fuego que hubiera disponible, haciendo planes. La graña dijo Clara la segunda noche. Necesita trabajo antes de la primavera. Lo sé ayudar, no tienes que hacerlo. Clara dijo él, tomándola de la mano con expresión seria. No voy a ayudar, me voy a casa, contigo, si me aceptas. Clara sintió que se le humedecían los ojos. ¿Quieres decir? Oh sí, yo termino de derrapar, yo termino de huir. Me preguntaste que quiero, y te lo digo. Quiero construir algo, contigo, en esa graña, algo que purga. No será fácil, la tierra es dura, el trabajo es aún más duro. Lo sé, pero lo hemos juntos. Clara se inclinó hacia delante y lo besó, saboreando la sal, el humo y la promesa. Juntos asintió, al tercer día, se despidieron del campamento. Hank le pagó a él su salario, que intentó dar inmediatamente a Clara. Ella lo rechazó, nuestros salarios, para nuestra graña, para nuestro futuro. Él sonrió esa pequeña y rara sonrisa que transformaba todo su rostro y se guardó el dinero en el bolsillo, nuestro futuro. Me gusta como suena eso. Salieron juntos al amanecer, mientras el sol asomaba sobre las montañas, teniendo la nieve de oro. Clara sobre su yegua, él en su caballo gris, lado a lado como compañeros, iguales y iguales. Como la gente que ha pasado el invierno y ha salido adelante aún en pie. El viaje de regreso alza duró 5 días. Viajaron despacio, deteniéndose en los pueblos para descansar y rebastecerse, durmiendo en graneros o bojo las estrellas cuando el tiempo lo permita. Y cada noche conversaban sobre la graña, sobre el futuro, sobre la vida que querían construir, si acabaron los secretos, si acabó el silencio, la pura verdad, dispuesta entre ellos como piedras angulares. Cuando llegaron al val, la primavera comenzaba a asomarse. La nieve se derretía, dejando al descubierto la tierra marrón y los primeros brotes verdes. La graña lucía tal como Clara la había dejado, disgustada y deteriorada, pero en pie. Desmontaron en el patio, y Clara miró a su alrededor, al lugar que casi la había destruido. El lugar que había sido salvado por un hombre que había creído que ella merecía algo mejor. No es mucho dicho en voz baja. Él se acercó y se puso a su lado, rodándola con el brazo por la cintura. Lo es todo. Y mientras permanecían allí juntos, contemplando la puesta de sol sobre el val que reconstruirían, Clara sintió la presencia de su madre como una bendición. Lo en contraste, si lo dijiste, bien hecho, hijo, cerró los ojos y susurró un silencioso agradecimiento a la mujer que le había dado la vida 2 veces, una al nacer y otra con su último aliento. Luego tomó la mano de él y caminó hacia la casa. Hacia casa, juntos construirían un futuro juntos, un post de cerca, una semilla plantada, una promesa cumplida a la vez. La tormenta había pasado, el invierno estaba terminando, y la redención resultó, consistía en que 2 personas se eligieran mutuamente cada día. No porque fuera fácil,
pero por valió la pena. Cuando la primavera regresó al val, ellos también regresaron, no como extraños, sino como algo nuevo. Algo forjado en invierno y fortalecido por el frío. Algo que, por fin, persa en hoga. Aquella primavera el val despertó lentamente, como algo que había estado durmiendo de mes, y otro tiempo, y no estaba seguro de que levantarse. Clara estaba de pie al borde del huerto, con una azada en los manos, observando cómo el sol ascendía sobre las colinas del este. El aire era fresco, pero ya no frío, y traía consigo el aroma de la tierra mojada y la vegetación joven. Detrás de ella, podía ver trabajando en la puerta del granero, el ritmo constante del martillo sobre la madera se había convertido en la banda sonora de sus días. Habían pasado 3 meses desde que regresaron a la granja. 3 meses de trabajo que parecían interminables, pero que nunca les resultaron pesados. Habían limpiado los campos, reparado todas las cercas, replantado el huerto. Habían trabajado codo a codo desde el amanecer hasta el anochecer, y por la noche caían rendidos en la cama, satisfechos pero felices. La granja estaba volviendo a la vida, y ellos también. Clara clavó la azada en la tierra, sintiendo como sería bollo la joya, y sonrió. La tierra era buena allí, rica y oscura, solo necesitaba que alguien la cultivara, alguien que creyera que valía la pena el esfuerzo. Piensas plantar esas semillas o simplemente quedar mirando la tierra toda la mañana. Si giro y vaya y acercándose, con los mangas de la camisa remangados y seren en el pelo. Sonría, con esa sonrisa amplia y poco común, que aún la sorprendía cada vez que la veía. Estoy disfrutando del momento, dijo. Deberías probarlo alguna vez. Aprecio cada momento que paso contigo. Se acercó a ella y la besó la sin, con naturalidad y sencillez, como si le vieran unos haciéndolo en lugar de meses, pero esas semillas no van a crecer solas. Clara rió y la intrigó un paquete de semillas de judías de acuerdo, tú te quedas con esa fila, yo me quedo con esta. Trabajaron juntos en un cómodo silencio, arrodillados en la tierra, plantando semillas a intervalos regulares. El sol les calentaba la espalda, los pájaros cantaban en los árboles al borde de la propiedad, y, por un momento, el mundo pareció perfectamente, increíblemente bien. He estado pensando, dijo y después de un rato, sentando sobre sus talones. Habito peligroso, sonrió, he estado pensando en el granero, en cuánto espacio hay, en que solo estamos usando la mitad. Clara hizo una pausa y lo miró. Que estás sugiriendo? Sugiero que lo usemos, que lo abramos, que lo pongamos a disposición. Disponible para que. El guardó silencio un instante con la mirada perdida. Luego la miró y ella veía algo en su expresión que le oprimió el pecho. Para gente como tu madre, gente que se ahoga y no tiene a quien recurrir. Clara dijo sus semillas y le prestó toda su atención. Quieres ayudar a la gente. Quiero devolver lo que nos dieron, a ti. Sénalo la granja, todo a su alrededor. Ahora tenemos comida, tenemos espacio, tenemos. Caramba, Clara, tenemos más de lo que necesitamos. Es injusto quedárnoslo para nosotros solos cuando hay gente hay fuera que está don tú estabas en uno. Clara sintió que se le humedecían los ojos. Quieres abrir nuestra casa a desconocidos, no son extraños, son vecinos. Gente del pueblo que está pasando apuros. Gente que simplemente necesita una comida, un lugar donde descansar o que alguien le diga que no está sola. Ella lo miró fijamente, es humba que la había salvado con tan solo bond, y dinero que apenas podía permitirse, y sintió que su corazón se expandía hasta dolor. Hablas en serio, muy serio. Eso no nos hará populares, la gente habla de nosotros, de ti. De yo los habla dijo ili, extendiendo la mano y tomándola, manchada de tierra y lina de calos. Y no me importa lo que piensa la gente, me importa lo que es correcto, y esto me parece correcto. Clara miró el granero,
el espacio que una vez solo había albergado maquinaria rota y ratones. Miro la graña que hasha an ono estaba agonizando y ahora rebasaba de vida. Miro al hombre a su lado, quien la había enseñado que la bond had no era debilidad, do acuerdo dijo en voz baja, bueno, do acuerdo dijo ella, apretando la mano. Hagámoslo, devolvamos el favor, el rostro de Elise iluminó con una sonrisa tan amplia, tan llena de alegría, que Clara no pudo evitar reír. La atrajo hacia sí y la besó, un beso profundo y agradecido, y ella se fundió en él, saboreando la tierra, el sudor y la promesa. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, él apoyó su frente contra la de ella. Te amo, Clara Wren. Era la primera vez que lo decía en voz alta, y las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como algo sagrado. Clara sintió las lágrimas correr por sus mejillas. Yo también te amo, Elimersa. Se abrazaron en el jardín, rodeados de semillas a punto de crecer, y sintieron como el futuro se desplegaba ante ellos como un mapa. El primer domingo de mayo abrieron las puertas del granero. La semana anterior la habían pasado limpiándola, construyendo largos mesas con madera reciclada, y colocando bancos y sillas que habían recogido por la graña. Él había reparado el tejado, tapado todos los agujeros y colgado faroles de las vigas. Clara había barrido el suelo, hastedillado, reluciente y colgado flores silvestres de los posts, y no percha un granero. Percha Esperanza, colocarían un sencillo cartel en el límite de la propiedad, cena de domingo, todos son bienvenidos, gratis. Clara no estaba segura de que viniera alguien. El pueblo levaba meses murmurando sobre ellos, sobre el vagabundo que había comprado la deuda de una viuda, sobre la mujer que lo había acogido, sobre su soltería y el escándalo que todo ello suponía. Pero a las 4 en punto, cuando el sol comenzó su lento descenso hacia las colinas, veía el primer carro entrar en la propiedad. Hey, alguien aquí gritó Eli, que estaba dentro encendiendo las linternas. Salió y se puso a su lado, secando los monos con un tropo, y juntos observaron cómo se acercaba el wagon. Era la anciana señora Patterson, la madre del banquero, sentada junto a una mujer más joven, a la que Clara no reconoció. Se detuvieron cerca del granero, y la señora Patterson bajó lentamente, con movimientos rígidos por la edad. Señorita Wren dijo asintiendo. Su mirada se dirigió a él. Señor Mercer, señora Patterson dijo Clara, dando un paso al frente, repentinamente nerviosa. Gracias por venir. La anciana los estudió a ambos con ojos penetrantes que no pasaban por alto nada. Luego, lentamente sonrió. Mi nieto me dice que ustedes dan de comer a la gente. Pensa en venir a ver si eso incluía a ancianas testarudas. Clara sintió un gran alivio, incluía todos. Bien, porque trae mi sobrina Sarah, perdió a su marido el invierno pasado. Tiene 3 hijos y no tiene como alimentarlos a todos. La señora Patterson señaló a la joven, que seguía sentada en el carro, con semblante preocupado. Pens que le vendría bien una buena comida. Es más que bienvenida. Él se acercó al wagon y le ofreció la mano a Sarah. Señora. Sarah lo tomó con vacilación y bajó, y Clara veía como el vestido le quedaba suelto los hombros. Veía su postura, como la de alguien que había cargado con demasiado peso durante demasiado tiempo. Gracias susurró Sarah, por hacer esto. No hace falta que me des las gracias dijo Clara con dulzura. Vamos entremos. Apenas habían acomodado a la señora Patterson, y a Sarah en una de las mesas cuando llegó otro wagon. Luego otro, y otro más. A las 5 en punto, el granero estaba lleno. Familias con niños que corrían entre las mesas, sus risas resonando en el techo. Ancianos que venían solos, sentados en silencio con el sombrero en el regazo. Mujeres que se parecían a Sarah, exhaustas,
abatidas por circunstancias ajenas a su control, y todos comiran el estofado que Clara había preparado con sus propias verduras y el pan que él había aprendido a hornear, comiran hasta sacios con el rostro relajado, y el granero se llenó de conversaciones y muestras de gratitud. Clara se abría paso entre la multitud, rellenando cuencos, sonriendo, escuchando historias de penurias, y supervivencia. Y, donde quiera que miraba, veía a él, arrodillado junto a los niños para escuchar sus historias, ayudando a un anciano a cortar el pan, riendo con los campesinos que habían perdido sus cosechas por las mismas tormentas que casi habían doblegado a Clara. Se movía por el lugar como si perteneciera a él, como si esto servir fuera lo que había estado destinado a hacer desde siempre. Cuando se acabó la comida, y se puso el sol, la gente empezó a marcharse. Pero se fueron despacio, a regañadientes, dando las gracias a Clara, y el uno y otra vez hasta que las palabras se convirtieron en una litania. Dios lo bendiga. No sabes lo que esto significa. Volveremos si nos aceptan. Clara se cuidó de pie junto a la puerta del granero, y los veía marchas carro tras carro dissipation, do en la oscuridad, y sintió algo profundo instalarse en su pecho. Así era la misericordia, no solo recibirla, sino también transmitirla. Las cenas de los domingos se convirtieron en un ritual. Cada semana abrían el granero, y cada semana llegaba más gente. La noticia se extendió por todo el valle, sobre la perja que había sido marginada y había elegido dar en lugar de acaparar, sobre la comida que se ofrecía gratuitamente, sobre el espacio donde nadie era juzgado ni rechazado. Algunas semanas alimentaban a 30 personas, otras semanas a 50. Claro y él trabajaron hasta el agotamiento, pero era un cansancio distinto al de antes. Era el agotamiento que nace del propósito, del significado, y poco a poco algo más comenzó a suceder. La gente empezó a ayudar, la señora Patterson empezó a traer pan, Sarah la viuda comenzó a llegar temprano para ayudar a poner la mesa. Los agricultores donaban verduras cuando les sobraban. El herrero les reparaba las herramientas gratis. Incluso el señor Brennan, de la tienda de ultramarinos, que había sido uno de los primeros en hablar mal de ellos, empezó a enviarles provisions. La comunidad que una vez sí había dado la espalda estaba aprendiendo a amarse unos a otros. Un domingo a finales de junio, Clara estaba de pie junto a la puerta del granero y observó la escena del interior, niños jugando, adultos hablando y riendo, platos que se pasaban y se compartían, y sintió el brazo de él deslizarse alrededor de su cintura. Nosotros hicimos esto, dijo en voz baja, no dijo Clara inclinándose hacia él, tú hiciste esto, tú lo empezaste cuando contrajiste esa duda, cuando creíste que la bondad valía la pena, ahora lo estamos haciendo juntos. Se sonrió volviéndose para mirarlo. Lo somos. Entonces la besó, suave y dulcemente, y Clara oyó unos silbidos desde dentro del granero. Se separaron riendo, y Clara sintió que el calor le subía a las mejillas. ¿Crees que es hora de hacerlo oficial? Preguntó él, con los ojos brillantes de diversión. Clara contuvo el aliento. ¿Me estás preguntando? Te pregunto si quieres casar conmigo, Clara rendió, tomándola de los manos con expresión seria. Te pregunto si me permitirás dedicar el resto de mi vida a devolver todo lo bueno que me has enseñado. Si me permitirás ser tu compañero en esto, en todo. Clara sintió que las lágrimas le recorrían el rostro, pero sonreía con tanta amplitud que le dolía. Sí, Illy Mercer, me casar contigo. El granero estalló en vidas, y Clara se dio cuenta de que toda la congregación había estado escuchando. No le importó, que oyeran, que vieran,
que to do el val supiera que la misericordia los había unido, y que el amor los mantenía unidos. Ili la elzo en brazos y la hizo llorar, ambos rindo, y cuando la bojo, estaban rodados de gente que les ofrecia felicitations y bendiciones, fu perfecto, caótico, ruidoso y absolutamente perfecto. Se casaron a finales de verano, en el mismo granero donde lamentaban al val. Ligo el predicador, al principio con reticencia, pero ligo. Casi todos los feligreses a quienes habían atendido en los últimos meses también acudieron, llenando el granero hasta los topes. Incluso algunos de los ciudadanos más respetables del pueblo se presentaron, pues la curiosidad finalmente venció a su juicio. Clara lavaba el vestido de novia de su madre, modificado a su medida, y flores silvestres del jardín. Ili vestía su camisa y pantalones más limpios, con el pelo peinado hacia atrás, sin apartar la vista del rostro de Clara mientras ella se acercaba. Pronunciaron sus fotos ante todos, promesas de amor y respeto, de trabajar juntos, de dar generosamente y vivir con honestidad. Y cuando el predicador los declaró marido y mujer, el granero retumbó con los aplausos. La celebración se prolongó hasta la noche. Música, baile y más comida de la que jamás habían servido. Y durante todo este tiempo, Clara no dejaba de buscar la mirada de él entre la multitud, de ver la alegría y el asombro en sus ojos, de pensar en lo mucho que habían avanzado juntos, de desconocidos a socios, de rotos a íntegros, de sobrevivir a prosperar. Esa noche, después de que todos se hubieran ido y el granero estuviera en silencio, Clara y él caminaron de la mano por el jardín, mirando las estrellas. Tu madre estaría orgullosa dijo él en voz baja. Clara asintió con la cabeza, con un nudo en la garganta. Ella lo sabía, antes de morir, sabía que esto iba a terminar así. Me dijo que te encontrara, que perdonara, sabía lo que yo no podía ver, que estábamos destinados a estar juntos. Esa misericordia merecía misericordia, esa bondad no era debilidad. Clara se detuvo y se giró para mirarlo. Es amor si valía la pena luchar por él. Él le atrajo hacia sí, y se balancearon juntos bajo la luz de las estrellas. Sin más música que el viento entre la hierba y el lejano canto de los pájaros nocturnos. Lucharía por ti todos los días murmuró contra su cabello. Todos y cada uno de los días por el resto de mi vida. No tendrás que luchar Cesaro Clara. No voy a ninguna parte, yo tampoco. Y era cierto. El vagabundo por fin había dejado de vagar. Por fin había encontrado un lugar por el que valía la pena quedarse. Una persona con la que valía la pena quedarse. Habían construido algo aquí, algo más grande que ellos mismos. Algo que perduraría más allá de sus vidas. Pasaron los años, los cenas dominicales continuaron, creciendo y cambiando con las estaciones. El granero se convirtió en un lugar de encuentro no solo para los cómodos, sino también para la comunidad, para nacimientos y muertes, para celebrations y duelos, para todo lo que conformaba el tejido de la vida humana. Clara y él trabajaron la graña, crearon a sus propios hechos y les enseñaron las mismas lecciones que ellos habían aprendido por los malos. Que la bondad era una elección, que la misericordia era poderosa, que da era su propia recompensa. Colgaron el viejo libro de contabilidad de su madre en la pared del granero, con las páginas en blanco, como recordatorio de los deudas perdonadas y la gracia concedida libremente. Debajo, añadieron una sencilla inscripción, lo que se compra con bondad se conserva con amor. Y cada domingo, cuando la gente se reunía para comer y reír juntos, Clara miraba a su alrededor, observando los rostros algunos familiares, otros nuevos, todos bienvenidos y recordaba. Recuerda la tormenta y la duda. Recuerda al desconocido que la pegó.
Recuerda el invierno que casi los quebró, y la primavera que les devolvió la vida. Recuerda que la misericordia, una vez concedida, tiene la capacidad de multiplicarse, de extenderse como semillas en buena tierra, de crecer hasta convertirse en algo hermoso y duradero. En las cálidas noches, ella y él se sentaban en el porche, el mismo porche donde habían compartido café por primera vez, donde habían empezado a confiar el uno en el otro, donde habían aprendido que las cosas rotas se podían arreglar, y contemplaban la puesta de sol sobre el val, con las manos entrelazadas, sus vidas tan completamente unidas que ninguno recordaba lo que era estar solo, sin remordimientos. Preguntaba Clara a veces, aunque sabía la respuesta. Ni una sola respondía él, atrayéndola hacia sí. Esto tú, esta vida que hemos construido, es todo lo que nunca supe que necesitaba, lo construimos juntos, sí, lo hicimos. Y en esos momentos, cuando la luz se desvanecía y las estrellas comenzaban a aparecer, Clara cerraba los ojos y sentía la presencia de su madre como una bendición. Sentía el peso de cada decisión que los había llevado hasta allí, los buenos y los malos, los dolorosos y los alegres. Me sentiría agradecido por todo ello, porque así era la redención, no un simple momento de perdón, sino toda una vida eligiendo la gracia, devolviendo lo que se había dado, construyendo algo que perduraría más allá de ambos. El viento recorría el val, trayendo consigo el aroma de la vegetación, y el lejano sonido de risas infantiles. Lo llevaba a través de los campos sembrados, por el granero abierto, sobre las tumbas de quienes los habían precedido. Lo llevaba conmigo como una canción, como una promesa, como una oración de agradecimiento por la misericordia que había sobrevivido a la tormenta. Y a lo lejos, donde el cielo se unía a la tierra en tonos dorados y purpuras, la última luz del día lo tocaba todo, la casa, el granero, el jardín, las dos personas sentadas juntas en perfecta paz, bendiciéndolo todo con el resplandor de la gracia. Al final, no fue el gran gesto lo que importó. Ni la deuda saldada, ni la graña salvada, ni siquiera el granero lleno de gente cada domingo. Eran las pequeñas cosas, las decisiones cotidianas, la forma en que él seguía preparando el café a Clara justo como a ella le gustaba, la forma en que ella seguía sonriendo al ver el martillazo por la mañana, la forma en que trabajaban codo con codo, ano tras ano, construyendo algo que no se podía medir en dólares ni en hectáreas, construyó una vida con sentido, con propósito, de amor que no pidió nada a cambio y lo dio todo. Y cuando fueron viejos y canosos, sentados en el mismo porche con sus nietos jugando en el jardín, contarían la historia, la de la tormenta, el desconocido y la deuda contraída en secreto. Si lo explicaría a los niños para que comprendieran que la misericordia no es algo que simplemente se recibe, sino algo en lo que uno se convierte. Lo contaría para que la próxima generación supiera, lo que haces con tu bondad importa, lo que construís con tu amor perdura, lo que das regresa multiplicado, el sol se pondría, las estrellas saldrían. Y la historia continuaría, transmitida de generación en generación, de hijos a nietos, de personas que comparten su mesa, y de la comunidad que había aprendido a amar en lugar de juzgar. La historia de cómo dos personas destrozadas se encontraron entre los escombros de los deudas y la tormenta, y construyeron algo hermoso a partir de las ruinas. Una historia de misericordia que no tuvo en cuenta el precio. La historia de un amor que se devolvió una y otra vez, hasta que dar se convirtió en respirar, y respirar se convirtió en vida. Y el val lo recordaría, guardaría su historia en su tierra, en sus piedras y en su viento.
Si lo susuraria a quins vinieran dispus, así es la gracia, así significa perdonar, así es como lo roto si vuelve sana, el viento si movía entre campos dorados, susurrando una misericordia que sobrevivía a la tormenta. Y en algún lugar, en el espacio entre la tierra y el cielo, una madre sonrió, sabiendo que su hijo finalmente había aprendido la lección que había intentado enseñar durante toda su vida. Es amar, al final, fue la única deuda que valió la pena pagar. Y la única que, una vez concedida, jamás podría ser arrebatada. El fin.